academic should follow. For that purpose, even students at the graduate and the postgraduate level should be made available with the ethical issues, conduct of research, academic integrity, academic or the research misconduct, use of proper citation style, use of reference management tools, abstaining from fabrication, falsification, manipulation, or tampering of data, avoid unethical practices, understanding plagiarism, how to avoid the plagiarism, reference management tools, writing and checking tools, how to cite source properly, types of plagiarism, how to detect plagiarism, popular plagiarism detection softwares, use of plagiarism detection softwares, features and functionalities of popular anti-plagiarism softwares, policy guidelines for handling plagiarism in institutions. That means if you see the academic honesty, integrity, and the research ethics are underlying tenets for conducting qualitative research. For that purpose, if you see the prominent authors in each and every disciplines, because publication can make authors immortals. If you see regarding the prominent authors, for example, the book Shamchi I, written by Sane Gurji. If I ask how many students or the participants are met to the Sane Gurji, definitely the students never met to the Sane Gurji, but Sane Gurji known by his quality work. That is Shamchi I. Like there are so many qualitative works, so many qualitative books, so many qualitative publications, which is definitely important and which is known by their prominent authors. For that purpose, publications can make authors immortal. If we see the statement or the opinion said by Albert Camus, said that a man without ethics is wild beast loose upon this world. The statement which is given by the Albert Camus is more important if we see the ethical aspects, especially in quality publications, in quality or the quality writings. If you see the ethical issues in the academic writings, we'll see the concept how to write a paper, what type of challenges in the academic writings, what types of ethics in academic writing with special reference to the plagiarism, what are the UGC regulation 2018, and what type of ways how to avoid it, the plague of plagiarism. If you see the means of ethics, the discipline dealing with what is good and bad, and with moral and obligation. Nothing but a set of moral principles, theory, or system of moral values. Definitely, it is a set of moral issues or the aspects, such as rightness. If you see, there are variety of components involved in research ethics. It may be a integrity, may be a respect, rules, regulations, justice, dignity,
confidentiality, competence, moral principles, ethical practices, values, privacy, honesty, beneficence, autonomy, null maleficences. That means such a type of variety of important points covered in that research ethics. That means ethics is nothing but what is right and what is wrong. If you see, there are various levels of research. It may be at PG level, definitely. In various universities, there are a compulsory submission of research project at PG level, research at MPhil level, research at PhD level, research at postdoc level. It may be minor or the major research. For that purpose, on that ground, so many academicians, so many authors, they want to write a research paper, especially to fill the knowledge gap, especially how to disseminate of research results and knowledge. And if they are interested to publish their academic writings, definitely which journal is proper for publishing such a type of scholarly literature, that type of various levels of research which we will consider. And for that purpose, there are various challenges, right? How to write, which type of research tools are there. Academic ethics in writing, it may be a plagiarism and its issues. And selecting the right journals. Because, friends, there are thousands and thousands of journals are there in the world. If you see, as per the latest data regarding the journal productivity, especially if we see regarding the e-journal, the ZGAT is the largest e-journal consortia in the world. As per the ZGAT consortia or the e-journal consortia, there are 58,000 plus e-journals are there. However, if you see the Ulrich International Periodical Directory, there are 228,000 print journals are there in the world. For that purpose, if you see such a type of issues, because there are thousands and thousands of journals are there, and if anybody wants to write a scholarly writings, for that purpose, which journal is proper for publishing, which journals are predated. For that purpose, such a type of challenges are there in front of academic writings. For that purpose, we will see what is the reason why we write a manuscripts. What is a manuscripts? Before we start to write, structure of manuscripts, before we send a manuscript to the editor, evaluation process, after the manuscript has been accepted for publication, and more information like plagiarism or what is the impact factor and so on. If we start a research article, for that purpose, these are the important points. First is, do I have sufficient important or the innovative ideas for completion of the data? That means knowledge of the state of the art in the given field is necessary. If the research result is an extensive study, it is recommendable to rather prepare one manuscript of a good quality and comprising of all necessary information than several manuscripts of an average level. Which journal to choose? For that purpose, selecting journals published by invitations only. And for that purpose, each and every author, they should have to concentrate on the quality of the journal
impact of the study, importance of the data. For that purpose, review recent publications in the relevant journals, and references may indicate which journal is suitable for you to choose. For that purpose, if you see variety of articles which is related to your papers, and if you see the references which knows which will be helpful to indicate which journal is suitable for your study. Then how to start writing of research publications adhere to relatively strict rules including formatting. The required format enables to read articles on several levels. Differences in formatting styles may occur. Each journal has its own guide for authors. And if you see the structure of research article, definitely title is more important. And title, it should be clearly and accurately describe the content of the article. The reader should immediately see whether the given article deals with the field of his or her interest. The use of expressions such as study on or the observations of or should be limited, as well as the use of abbreviations and colloquial language. Definitely, an effective title of the publications identifies the main topic of the article, begins with the subject of the article, avoids being ambiguous to ambitious. It should be a comprehensive and clear, and title, it should be a short. If you see the second structure of this article, authors and its affiliations. That means among the authors, all those should be listed who have certain mental share in the relevant manuscripts. That means where the author is working, in which institutions they are working. And for that purpose, each and every authors, they should have to concentrate on the guidelines of each and every journals, which type of authors and affiliations should be there. If you see regarding the abstract is nothing but it is a summary of the article, usually not exceeding 200 words. It has an informative value also as an independent text. It contains a brief summary of the issue dealt with, methods, results, and conclusions. It should provide the reader with sufficient information for the reader to decide as to whether to read the rest of the article. As well as keywords is more important. Why keywords are important? Because index a relevant article for the purposes of database search, influence the evaluation process in the editorial office of the journal. As well as the keywords are important because if anybody wants to write a paper on various themes and sub-themes, for that purpose, the several authors or the several beginners are browsing by variety of keywords. And for that purpose, consider the guidelines regarding the journals or the guidelines which is made by or which is provided by the specific journals. The keywords, it should be a 5 to 10. Structure of research article. Especially for introduction, usually 2 to 3 paragraphs clearly stating the essential part of the issues dealt with. The necessary substantiation of the research carried out should be included with the references to papers already published. Also, introduction involves specifications of the novelty or the originality of the given article. Also, the introduction inserts brief information about the hypothesis and arrangement of the experiment. Regarding the materials and methods experiment part, provide the reader with sufficient information in order to reproduce the same experiment. That is,
For example, listing of the materials, procedures, devices used, statistical methods used for calculating the experimental data, etc. Past tense, avoid using the first person, that is I, and so on. Regarding the results of research article, in results, logical and clear presentation of the obtained measure data. Results should predominantly be presented after modification, that is depending on the parameters chosen. That means the so-called raw data can be included in annexes, supplementary materials according to the types and specialization of the journal. Also, in results, use numbered graphs and tables with references to graphs and tables included in the text. The format of graphs and the tables must meet the requirement of the relevant journals. Regarding the discussion, the explanation of the results achieved, putting the results into perspective with knowledge previously gained and articles previously published in the respective field. Also, comments regarding the hypothesis stated at the beginning of the article. Also, in discussion, avoid speculation which are not based on the results. If applicable, practical applications of the results obtained should be named. However, in conclusion, describe why and how your article represents an advance in given field. However, inform about usability of the knowledge acquired and suggest future experiments. Also, avoid repeating information included in the abstract. And it is recommended to avoid statements that go beyond what the results can support. Also, to avoid unspecific expressions such as higher temperature or at a lower rate, etc. Sudden introductions of new terms should be avoided. Speculations on possible interpretations are allowed, but these should be rooted in facts. That means the revision of names, appellations, quality of illustrations, and the structure of the article is essential. However, the research articles also, the important part is acknowledgement. Mention those persons who have helped to prepare the manuscripts and funding agencies also. And the last part is references. Fact not resulting from an experiment are not generally known should refer to the relevant source in the literature. Friends, if you refer regarding the references, and definitely citations is more important. For that purpose, there are thousands and thousands reference styles are there. But it is necessary to apply a specific styles for maintaining the uniformity in a research article. Before sending the manuscript to the editor, read and correct the English text of your manuscripts. Check the quality of graphs, tables, and figures. Check whether the facts included are up to date. Write a cover letter to the editor. Thus, you can address the editor directly, emphasize the importance of your manuscripts, and give reasons for its publishing in the respective journals. Also, reasons for an early rejection of your manuscript without review process. The topic of the manuscripts has not the required importance from a broader point of view. That means such type of reasons are there, especially for rejection. Absence of new knowledge. Also, the manuscripts describes for profit activities, the level of topic description is limited. Or another reasons for rejection is the manuscript fails to meet the requirement of the journal. Also, another reason is the manuscript failed to refer to the relevant source in the literature, or the poor English is the another reasons for an early rejection of your manuscripts. Friends, these are the various sources of idea. With the help of variety of sources of idea, the first is books and journals, another is internet, then previous work. Also, for that purpose,
if anybody wants to write a paper, research paper, definitely these are the sources. With the help of book or the journal, with the help of internet materials, with the help of previous work, with the help of read abstract and the conclusions, and with the help of literatures which is previously published. Also, the variety of useful papers are really published, which is helpful to you. And the another important thing is Scopus and Web of Science database. Scopus and Web of Science is the indexing and abstracting databases. Friends, these two databases are the foreign databases. However, Indian Citation Index is the Indian databases, especially regarding the indexing and abstracting. The another is citation and the impact factor. Because if we write the paper, so what is the citation and what is the impact of impact factor of the journal and what is the citation? These are the important aspects, especially for writing a research paper. And if you see, if you refer all these, then we can start with abstract and see the structure of similar paper. That means these are the sources of idea which will be helpful to any authors for writing the scholarly literature. Also, refer a credible sources. Authentic source of information is more important because there are so many sources are there which is made available on the internet, but authentic source is more important. Primary sources, then verify the facts at least from two places is more important. Then first draft will be complete and the focus on quality, not on quantity. That means the papers, how many pages are there? That is not important. But what is the quality in that paper? That is more important. Cite as you write. As and when you take any source of information, at that time, you should have to cite as you write. And Scopus ID, Google Scholar ID, these are the more important. Academic publications, which type of are there? It may be a books, maybe a report, essays, research papers, conference papers, dissertation or thesis, book review, paper review, conference proceedings, research reports, monograph, academic journals, etc. These are the academic publications. Friends, if any author or the students or the research scholar or the faculty members, those who are interested to write a scholarly paper, a research paper, that time definitely a scholarly journal or the peer review journal is more important. A quality journal is more important for publication of scholarly literature, a publication of academic writings. For that purpose, if you see what is peer review system, I have given here a peer review system of Elsevier. Elsevier is a very renowned publisher. It is an international publisher. It is a reputed publisher in the world. And Elsevier has given the peer review system, especially for journal articles. If you see, the first step is author submit paper to the journal. If the paper or journal required met, that means if the as per the requirement of journal are met, if it is yes and if it is no. If the paper are not required the requirement of the journal, then inform to the author. And if the papers are met all requirements, in such situation, editor's initial evaluation of paper. For that purpose,
editors are sent these papers worthy of consideration, invite expert to peer review. And if there are any rejection in such situation, inform to the concerned authors. If the peer review system, if the invite experts are agree to send report to the editor, that time editors decides next steps. It may be a reject or the revise or the accept. Or if there are some revisions, paper needs revisions, return to the authors. Then authors revise the paper and resubmit it to the editor. And editor or the original reviewers reevaluate or the reviewers recommended and editor's decisions. That means as per the corrections given by the editors and as per the corrections incorporated by the authors, definitely resubmit the same paper to the editor. And at the same time, the editors thank peer reviewers for their time, efforts, and expert evaluation. On the same ground, if there are any rejection, then inform to the author. If there are further revisions needed, the authors will be re-informed. Also, if the papers are accepted by the peer review system, then same will be the informed to the author. That means this is the peer review system. Friends, with the help of such type of peer review systems, paper will be accepted by the elsewhere journals or the journals which is published by the elsewhere publisher. Okay. And these are the types of peer review. The first peer review is single blind review. Single blind review is, in this type of review, the names of the reviewers are hidden from the author. This is the traditional method of reviewing and is the most common type by far. However, double blind review is both the reviewer and the author are anonymous in this model. However, in triple blind review, with triple blind review, reviewers are anonymous and the author's identity is unknown to both the reviewers and the editor. Articles are anonymized at the submission stage and are handled in such a way to minimize any potential bias towards the authors. However, last peer review type is open review. In open review, open peer review is an umbrella term for many different models aiming at greater transparency during and after the peer review process. The most common definition of open review is when both the reviewer and author are known to each other during the peer review process. That means these are the types of peer review. It may be a single blind review, double blind review, triple blind review, and open review. If you see the another important factor while publication or while choosing the journal, the impact factor is a very important fact. What is impact factor? Here I have given one example of Academy of Management journal. For the impact factor is calculated by dividing the number of citations in the JCR year by the total number of articles published in the 2 previous years. Here, the formula for calculation of impact factor is cites in 2009 to 2007 or 2008 papers and divided by papers published in 2007 or 2008. That means here previously 2 years are considered, and during 2009, how many items are there? In 2008, 124, in 2007, 654,
and the sum of these 2 years is 778. And how many number of recent items are there? 120. That means number of items published in 2008 55, 2007 65. The sum of 2 years is 120. That means 778 divided by 120 equal to 6.483 is the impact factor of Academy of Management journals. That means this is the procedure for calculation of impact factor. Friends, such a type of facility is a very important for publication or choosing the right journal for publication. And if you see, there are various renowned publishers are there. For example, I have given one example of Elsewhere. And Elsewhere has given the facility of journal finder. That means why such facility are given by the Elsewhere? Means the author, those who are interested to publish their research paper in a peer-reviewed journal, for that purpose, we can avail the facility like journal finder. In the journal finder, it is necessary to upload your abstract. Then, in which subject you want to publish the journal. And third one is in which journals, it may be a commercial or it may be open source, in which you are interested, whether you are interested in publish the journal in as an open source or as a commercial. If you fill all such type of data and if you submit in journal finder, definitely within a fraction of second, we will get the which journal is more suitable for your publications. The another journal finder facility is finding the matching journal by Wiley. Wiley is another international publisher. For that purpose, here just what is the title of your manuscripts and what is the abstract of your manuscripts. Definitely up to 3,000 characters you should have to submit here, and you can submit the same to the facility which is given by the Wiley, and you will get the which journal is more suitable for your publications. In that reply, you will get the information like which journal, whether it is a commercial or the open source, what is the charges of that journals, and also what is the impact factor of a specific journals, and also how much time they will take for publications. That means such a type of information we will get with the help of such type of facility which is given by various international publishers. The another is Springer Nature, is another international journals which will be helpful to get the which journal is more suitable for your publications. For that purpose, if you see, if you're discussing about the ethical issues in the research, the plagiarism or the plague of plagiarism is more important, because plagiarism is the act of stealing someone else's work and attempting to pass it off or as your own. This can apply to anything from term paper to photographs or songs, even ideas. And for that purpose, these are the types. That means not crediting a source. That means source are definitely the authors are used, but not crediting a source, or the paraphrasing too closely even if you do credit the source. That means paraphrasing is another type. Using statistics from someone else's work without crediting the source, or the using images, photographs, maps, or other illustrative devices without citing sources, or buying or copying another person's papers or assignments, or hiring an essay,
a writing service to write your paper also, or sharing code for a computer program with another students, or taking code from the web or another source without citing that source, downloading materials from the internet without proper citation, padding a bibliography or reference list to suggest that you have done research when you haven't, making up statistics or other important facts and citing false source. That means also a self-plagiarism. Self-plagiarism. That means such a type of variety of plagiarism types are there. And these are the major cases of plagiarism. It may be in student dissertations or the term paper assignments or the project reports, thesis research report, or the academic research writings, books, article, papers. But at the same time, internet is not responsible for it because it is a tool how to detect it. For that purpose, copying of date idea is always not plagiarism if it is done as per the rules. Why students are plagiarized? Definitely due to study pressure or due to disorganizations, and also regarding a poor study habits also is another reason. Cut and paste culture, that is the cap. Cut and paste culture is another plague, especially in academic environment. English as the international language, because linguistic is another problem. Lack of understanding of seriousness of plagiarism, because if the any institutions hasn't having any policy, especially plagiarism policy, and in such a cases, lack of strict academic discipline is more important. Careless attitude is the another reason for students for plagiarism, and lack of referencing skill, because definitely each and every author, they should have to stick up with a specific reference style. It may be a Howard style, it may be a Chicago style, it may be a MLA, it may be a APA or so on. That means there are thousands and thousands of styles are there. Definitely on the same ground, definitely we should have to stick up a specific or a single style or single reference style. For that purpose, when we write a paper, for that purpose, read very carefully guidelines for writing thesis, dissertation, and research papers, as well as guidelines for research and result reporting. On the same ground, definitely the variety of attending the research methodology courses, workshops, English remedial courses, training in reference management tools, library orientation program, etc., author workshop, and courses on technical writing skills are the important, especially for completion of research work or the completion of research papers. For that purpose, how to read, how to understand, analysis, and take notes from articles, and get account to check plagiarism, use of reference management tools such as forums, online discussion groups, and how to do research. That means such a type of a variety of skills are important. Hence, these are the some important aspects, important ethical issues in quality academic publications. First is plagiarism. Definitely, the plagiarism is a plague in academic environment. For avoiding the copy and paste, the plagiarism is a very important how to avoid it. And for that purpose, variety of tools, especially anti-plagiarism softwares are there. We will see in next slide also which type of tools and techniques, especially for avoiding the plagiarism. The second one is unethical practices in creating plagiarism report. Hence, nowadays, some students or the research scholars, those who are a technocrat, they can misuse the IT, and by using or by misusing the IT tools, they are generating the plagiarism report as they desire. That means such a type of unethical practices are definitely comes under the unethical practice.
The another is permission and respecting plagiarism report. Definitely, considering the ethics and ethical issue, we should have to respect the plagiarism report. The duplicate publication is the another ethical aspect. That means if the papers are published in the journal or in English language and the same paper are translated in Marathi and the same papers are published in another journal. Such a type of duplicate publications definitely is immoral, definitely comes under the unethical aspects. That means the same paper cannot be published in different journals or the publications, or the same paper published in journal and the same papers are submitted for publications in editor books. It is comes under the unethical practice. The fabrication and falsification of data. That means the data which is compiled by the author, it should be up to date and cannot be fabricated data. Falsified data comes under the unethical practice. That means if the author or the researchers are surveyed 100 samples and if they multiply by 1000, such a type of falsifications are completely unethical aspect in the research. Then citation manipulations. That means if the author are inserted so many citations in the reference or in the list of references, definitely comes under unethical practice. That means irrelevant citations are, if the authors are added in the list of references, that definitely comes under the unethical practice. Research integrity is the another ethical issues. Definitely, each and every research scholars, they should have to maintain the integrity in the research. Also, if you see the another points, that is integrity of record. Definitely, each and every author, they should have to maintain a very proper record, and in that record also they should have to maintain the integrity, because if any problems occurred in future, that time such a type of record will be helpful to avoid the various problems. The transparent and fair editorial process is the another ethical aspect, because transparency and fair editorial process. That means if author send a paper to a specific journal, and if the specific journal's editorial board is identified to a specific authors and paper has sent and accepted by within a day or within a month, completely unethical aspects are there. Definitely fair editorial process is important. Transparent policy of each and every journals is more important. Authorship is the another ethical aspect. If the paper is having more than one author, then definitely they should have to give a proper justice to each and every author. For that purpose, authorship is more important. Conflict of interest. If paper has received any funds from any funding agency, and if there are some conflicts, especially conflict of interest, especially any researcher, they should have to publish a paper in a specific journal. Such a type of conflict of interest completely
comes under the unethical practices. Defamation is the definitely it is the unethical practice. Manipulation or the tampering with photographs and charts. If any author compile or collect or use the photograph or charts, but if they have manipulated or edit, definitely such type of issues comes under the unethical practice. Fraudulent research and research misconduct is the another ethical aspects. Data supporting evidence is more important. If the researcher or the authors have collected the data for that purpose, which type of supporting evidence are there? Such a type of data they should have to collect and they should have to maintain properly. Suppression of data or presenting selected data. That means they have if author have collected the data, but if they presenting a selected data as per his decision, as per his desire, that means comes under the unethical aspects. Funded research and publications. Definitely, if the funding agencies are there, definitely if funding agencies are influenced regarding they should have to publish the paper in such and such publications comes under the unethical aspects. Data collection. Definitely, the data collection in that aspect, the accuracy, up to dateness is more important. Review. Definitely peer review system. Peer review system is more important, especially in ethics. Respecting culture and heritage. Each and every author, they should have to respect their culture and heritage. Accuracy and currency in the data collection is more important in ethical aspects. Responsibility and ownership or ideas and expressions. Because the first author or the author of the paper are wholly responsible for their publications or ideas and expressions. For that purpose, the considering the ethical aspects is more important. Acknowledgement. That means definitely if authors are using various sources, definitely they should have to acknowledge. They should have to acknowledge their parent institutions. They should have to acknowledge their funding agencies if funds are received for any projects or any publications. The another ethical aspect is ghost writing. Ghost writing is nothing but anybody wants to write to you for yourself. That means you should have to pay for writing. That means they can write a paper, they can write a book, they can write a dissertation, or they can write thesis. But on the same ground, you should have to pay something. That means such a type of ghost writing comes under the completely unethical practice. And unethical practices in creating impact factor is the another ethical aspects. Means the impact factor is a very important source of information, especially for choosing a right journal, choosing a peer-reviewed journals. Impact factor is more important aspects. And for that purpose, there are so many agencies are there in market, especially for impact factor. As per my knowledge, there are two agencies are there as per the university grant commissions. Which impact factor is valid? Which impact factor is valid for peer-reviewed journals? As per the university grant commissions, the impact factor assigned by the Thomson and Reuters, and another agency is Clarivate Analytics. If the impact factor assigned by these two agencies are valid as per the UGC norms, for that purpose, unethical practices is also comes under in if while creating an impact factor is comes under the unethical practices. How to avoid the plagiarism?
For avoiding the plagiarism is quite simple. The best method for avoiding it is to simply be honest. For that purpose, when you write something that includes, it may be a words, it may be opinions, statistics, facts, information from an author or any other source and pictorial presentations, definitely you should have to require to put down a footnote or the quotation mark or in text parenthetical reference to the authors. If there is no author, then state where you found the information. What if plagiarism is detected? In such situation, these are the actions on detected plagiarism. These are the 4 actions on detected plagiarism. First is COPE. COPE is nothing but Committee on Publication Ethics. It is established in 1997, and several major publishers like Elsewhere, Wiley, Blackwell, Springer, Nature, Taylor and Francis, Palgrave, Macmillan, and Walter Clough. Such type of so many publishers are the member of that board, and they have sign up the same. For that purpose, all these journals or these journals which is published by such type of very renowned publisher are the co-member. The another is UGC has also published Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institution Regulations, and it is published on 23rd July 2018. The another one is UGC has published a circular of self-plagiarism on 20th April 2020. And fourth one is UGC CARE, Consortium for Academic and Research Ethics. That is, it is nothing but UGC CARE listed journals. If you see, this is the homepage of Committee on Publication Ethics, and this is the guidelines on good publication practices. And if you visit to the COPE, you will get the variety of guidelines, especially on ethical aspects in quality publications. For authors, for publishers, you will get the detailed information if you visit to the COPE. The another one is, this is the another important document published on 2018, and it is also published in the Gazette of India. And as per that document, which is published on 23rd July 2018, there are similarity checks for exclusion for plagiarism. That means the similarity checks for plagiarism shall exclude the following. Which type of similarities are there? It may be a all quoted work reproduced with all necessary permissions or attributions, or the all references, bibliography, table of content, preface, and acknowledgement, or all generic terms, laws, standard symbols, and standard equations. That means we can exclude all these 3 type of exclusions. Means अपन क्या कर सकते हैं? Generic terms, laws, standard symbols, and standard equations we can exclude. Also अपन क्या exclude कर सकते हैं? References we can exclude, bibliography, table of content, and preface can exclude, or acknowledgement. That means it is necessary to upload the thesis from chapter first to last, and all the content. That means all previous pages, all the preliminary pages we can exclude, especially for uploading the thesis. These are the 4 types of, or the 4 levels of plagiarism. In level first, similarity up to 10, that is minor similarity. There is no penalty at all. The another level is similarity above 10 to 40%, then 40 to 60%, and above 60%. These are the levels of plagiarism which is given by the University Grant Commission. And if any problems occurred, especially in plagiarism issues, there are 2 panels are there as per the UGC norms. First panel is Departmental Academic Integrity Panel.
अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो दैट टाइम पहले वो प्रॉब्लम कहाँ जाएगा? पहले वो DAIP में जाएगा, दैट इज डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल पर जाएगा। दैट मीन्स डिपार्टमेंटल लेवल पर वो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व किए जाएगा। अब डिपार्टमेंटल एकेडमिक पैनल में कौन कौन से मेंबर है? All departments in higher education institutions shall notify a DAIP. The composition of DAIP is the chairman of the DAIP is the head of the. ऐकी तुम्ही तर ऐक नाही रिक्वेस्ट पाठवायला सांगा त्यांना फोन कर. Due to some technical problem, I think sir is there. Wait for a moment.
Sir, you can continue now. Okay. Can I continue? Yes, sir. Is it visible, this slide? Is it, Yes, sir. the slide is penalties. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. Just a minute. Sir, is it visible? Yes, sir. It is visible now. It is on screen now, sir. No problem. Okay, okay. That means if we see regarding the penalties, especially for plagiarism, as per the University Grant Commission, just we have completed. There are 4 types of levels of plagiarisms are there or similarities are there. That means up to 10%, up to 10%, 10 to 40, 40 to 60, and above 60. If you similarity up to 10%, there is no penalty. If similarity above 10 to 40%, such a student shall be asked to submit a revised script within a stipulated time period, not exceeding 6 months. However, if similarity above 40 to 60%, such a student shall be debarred from submitting a revised script for a period of 1 year. And if above 60% similarities are there, then definitely the resubmission is there, and for more than 2 years, revised paper and period of 2 years debarred by the institutions. If the penalty in case of academic up to 10%, no penalty is there. 10 to 40% shall be asked to withdraw manuscripts. And if similarity is above 40 to 60%, shall be asked to withdraw manuscripts, then shall be denied one right annual increment also, and shall not be allowed to be supervised to any new masters or MPhil PhD students scholars for a period of 2 years. And similarity, if above 60%, shall be asked to withdraw manuscripts and shall be denied a right to 2 successive annual increment, and shall not be allowed to supervise 2 PGUG MPhil PhD students for a period of 3 years. That means such type of penalty is there. And if you see the 20th April 20th document regarding the self-plagiarism is nothing but reproduction in part or whole of one's own, or reproduce the same paper already published, or the publishing smaller or accepted work, or reusing the data already used, or breaking into longer or larger studying larger sections, or paraphrasing one's own previously published work. And for that purpose, if you see the circular of UGC regarding the self-plagiarism, they have mentioned lastly, they cannot claim for promotion or the selection. Friends, there are various anti-plagiarism softwares are there. These are the some commercial softwares. First is Turnitin. Another is Authenticate, Urkun, and Original. Now it's Original. These are the widely used by institutions, by the publisher, but it is a highly paid anti-plagiarism softwares. And these are the free of cost softwares. It may be a wiper, it may be a unichecker, it may be a flag tracker, it may be anti-plagiarism, it may be a duplichecker, it may be a paper-atter, or the plagiarism.net, plagiarism checker, plagiarism, or C sources, or plagiarism detector. These are the free of cost anti-plagiarism softwares which is made available as an online. And as per the experts' opinion, flag tracker and wiper is can be the better than subscribe one, but it is a widely used these two softwares. But as per my opinion, can it be better than the subscribe one? Okay. And this is the process of plagiarism checkup of especially Urkun. Definitely, this is the website, that is www.urkun.com. And for that purpose, here we can log in on this website. For that purpose, user ID and password is important. And here is the link how to upload the documents. If by clicking the upload document, we can upload the documents. And with the help of drag files here, we can drag the files and we can submit to the software
specific files. It may be research paper or the dissertation and thesis. And after uploading a successful, you will get the confirmation mail, and this is the confirmation mail. And after submission and after getting the confirmation mail, we will get the analysis of the document. And here, uh, as per the analysis report, 3% of this, approximately 3% similarity is given by the anti-flying software, and from which sources 3% are taken by the researcher, taken by the author. These sources is also given by the software. From that, all these are the sources from where the authors are taken the information, but they are not cited properly, and for that purpose, 3% similarities are there as per the anti-plagiarism software. Friends, that means the plagiarism means nothing but the copying, stealing, or the cheating. Definitely, if you plagiarize, you are being academically dishonest and can be punished. To avoid the plagiarism, take notes on what you found and where you found it. You will need these notes later to cite the information correctly. Definitely, friends, if you see regarding the uh, how we will increase the research productivity by using the ethical aspects of variety of such ethical issues. Definitely, if you see, just I have seen the latest data regarding the research productivity, how to increase the research productivity by using the ethical issue, especially which we have already elaborated in previously slides. Friends, definitely, as per the data given by the Scopus database, Scopus is the very international reputed indexing and abstracting database. United States is on the rank first in research productivity or the scientific publications. If you see, the population of United States is the below 4% as compared to the world, but United States is on rank first in scientific publications. However, China is on rank second in scientific publications as per the Scopus database. The population of China is on rank first as compared to the world. China is on rank second in scientific publications. United Kingdom is on rank third in scientific publications. If you see the population of China is below 1% as compared to the world, but UK is on rank third in scientific publications. However, India is on rank ninth as per the Scopus database, and the population of India is on rank second as compared to the world. For that purpose, definitely we should have to maintain the ethical aspects for quality publications, for maintaining the research, and for that purpose, the such type of various ethical issues is more important for completion or for writing a scholarly literatures. For that purpose, for completion of this presentation, definitely acknowledgement is more important. For that purpose, I would like to express my sincere thanks to the authors of various internet sources used to prepare this presentation. Wherever possible, the links have been provided. However, any omissions is duly regretted. The presentation is mainly prepared to create an awareness among the students and researchers about the plague of plagiarism. These are the sources. These are the web bibliography which I have used for completion of these presentations, because I have explained variety of issues, ethical aspects, and for that purpose, such a type of bibliographical to such type of uh, reference tools is more important for completion of this. If you have any questions, feel free to ask me. Thanks once again to the organizer, especially Vasant Bhosleji, principal of this college, librarian, Mr. Santosh Kirtankar, organizing secretary, and a complete whole team of this 3 days international interdisciplinary workshop. Thanks once again.
Thank you one and all. Myself G.D. Gavhane. I am very much thankful to Professor Dharmaraj Veer sir for coming here and delivering such types of lecture. Their valuable guidance and contributions. Thank you, sir. I am also thankful to our principal, Dr. Vasant Bhosle sir. He always motivates us to organize such a program. And also thankful to Dr. Sangeeta Avchar madam, the vice principal, our college. And also thankful to Om Prabha Lokre madam, IQC coordinator and convener of this webinar. And also thankful to Dr. Dhaneshwar sir, co-convener of this program, and all the staff members. And also, last but not least, I'm also thankful to all the participants in this program. Thank you once again. Thank you. Thanks. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. दादा सर जॉइन झाले का? छान झालं सर. Okay, thank you sir. Thank you. I want to quit sir. Okay. Thank you, Veer sir. You can left, sir. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir, you are audible. Gavane sir, I am ready. No Yes, problem. sir.
Hello, am I audible? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Again, welcome to all to our program. I am so happy to see you together here. A big thanks to each and every present here for joining our program. I heartily welcome to my teacher, my guide, my mentor. He always motivate me. He always inspire me. Dr. Om Prakash Jadhav sir, from Assistant Professor, Department of Statistics, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, and we'll talk on applications of statistics in research with SPSS. I request to Dr. Om Prakash Jadhav sir to come on web platform. Yes, I'm not taking much more time. Please, I request to Dr. Pankaj Abhoti sir to introduce brief introduction our resource person, Dr. Pankaj Abhoti sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Myself, Pankaj Sabhuti, sir. It's my pleasure to introduce again to one of the renowned personality, Dr. Om Prakash Jadhav, sir, who is working as a professor, assistant professor, Department of the Statistics, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, who completed his MSc PhD in statistics. His research experience is about the 14 years. Sir, two students are awarded research PhD in the statistics. There are near about the 27 publications are published in a different journals. Sir published 2 books, renowned books. Near about 18 seminar, 10 workshops are completed by sir. Number of minor projects, major projects are submitted by sir. Sir is also working as a statistics expert and a committee member of the Maharashtra State Backward Commission MSBC. Sir also working as a SPPS trainer in a various institutes. Today, sir gives us the guidance about the application of the statistics in a research with SPSS. So please, I am requesting sir. Sir, wait 1 minute. Yes, sir. So I am requesting sir, please to deliver the lecture and continue the session. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Firstly, I would like to thank this college for organizing such type of events, 3-day workshop. And also I would like to thank principal of this college, Bhosle sir, and my dear friend, Gawane sir, for inviting me as a resource person in this 3-day webinar. So friends, you know, statistics. The today's topic is the application of statistics in research with SPSS. So application of statistics. So infinite application of statistics in research. Without statistics, we will not prove any scientific results. So SPSS is the statistical tool. So this today's seminar or today's talk, I will cover what is the basic, in briefly, what is the actual statistics means what, and types of data. The statistics, the data is the heart of the
analysis. So how many types of data is there? And then if you identify the data, then how to analyze the SPSS with how to analyze the data with SPSS. So that purpose, so we will introduce basic SPSS. What is the SPSS means what? What is the menu bars? And then we will in SPSS there are basically two types of windows. One is the data view and another is the variable view window. So we will discuss about what is the data view and what is the variables views. And then we in front of we have questionnaire. Your questionnaire or we have secondary data. So this data, how to insert data in questionnaire, insert questionnaire data to SPSS and how to code the data. It is very easy. And then how to insert the variables, how to delete the variables. Sometimes what happens, we have lot of unnecessary variables is there. So how to delete it and how to sort the data, how to select the cases, how to merge the other files, and how to recode. Coding are sometimes we have to firstly code, but after the analysis, pilot study, code is changed. So how to recode the data and how to transform the data. So in statistics, so huge amount of data is there. Sometimes some statistical tools is that depend upon the normality of the data. Or what happen, sometimes our data is abnormal. The normality conditions are not satisfied. So that time we take the transform of the data. Transform of the data means what? We transform the data. We transform the data with log transformation, because if raw data is converted into normal form, so that time how to convert the data abnormal to normal form. So these are that time we use the transformation of the data. There are so many tools available in the SPSS. So in brief time, within time, maximum covers in my tools. Statistics are everywhere. Who are the commerce or management everywhere? So one object is there. We get the maximize the profit. Every person, the object is we get the maximize profit in minimum time. So these are our chosen tasks. I have also a task. We will provide the maximum information in minimum time with satisfy the all constraints. So then after the introduction of the SPSS, then we will go to how to take the graphs, how to tabular the data, and how to summarize the data. And then we will discuss here so many types, how to set the hypothesis testing, when to use various statistical tools, when to use chi-square test, where to will, if we have time, within time, I will provide the maximum information. Okay, so firstly, this title of this is the research-oriented titles of this course. So firstly, what is the research? In briefly, I will talk about the research and what are the procedure of the research and when and where we use statistical tools. And when in this process, these are the 7 steps in the this process, research process. So first is we are the researcher. Okay, so we are the researcher. The first object of the researcher is first step of the researcher is to identify our problem or define the research problem, right? The next step is the review concept and theories. Related topic, you first decide the title. Then what is the second step? Second step is the review concept of the related my topics. Then related topics or previous review that we will study here. This is the second step of this. Then first step is the identify our problems. So I define the problems, review the problems. And then third step is our research process, is the formulate the hypothesis. So in formulate the hypothesis and then
before that, formulate the hypothesis before we set the objective of the studies. What are the objectives in our studies? And then we formulate the hypothesis. So how to set the objective of the study? These are the very easy questions. It is the very things there. Objective is depend upon our research topic, but some constraint for hypothesis. Our hypothesis is depend upon our objectives. So how to set the hypothesis? So simple one formula is there. Minimum hypothesis. So simple. Minimum hypothesis cover the maximum objective. What happens sometimes? I am the consultant. I'm so many near about 200 PhD and MPhil field are analyzed. So that time what happened? Our objective is different and our hypothesis is uncorrelated to each other. Or sometimes what happened in my study, suppose there are 10 objectives is there, but 10 hypotheses is there. It is the wrong. So how to set the objectives and how to set the objective is depend upon our research problems. But hypothesis is depend upon our objectives. And how to set the objective? Minimum the objective cover the maximum hypothesis. Is right. So this is the then we set the hypothesis, and you know basically there are two types of the hypothesis. One is the null hypothesis and another is the alternative. Then I will how to decide the null hypothesis and how to decide the alternative hypothesis. Okay, right. So we will discuss in after hypothesis testing. In hypothesis testing. So fourth step is the design of the research. It is the very important of the related to statistics. In that design of the research includes sample design. So many researchers are take the which sampling is appropriate in that particular my research problems. How much sample we will collect here. So many formulas are available in the market in our online. But firstly, you know what is the marginal error? Our previous study error. We will conduct the boiler study. Then we get some errors. And then after piloting study, then it is very easy to find out the values of the sample. The design of the research in that particular step, we will discuss which sampling is appropriate in my study. It is probabilistic sampling or non-probabilistic sampling. Which sampling we will use here. And then after the sampling, then we design the questionnaire. In that particular step, we designed also questionnaire. See, again, questionnaire is depend upon our hypothesis. So what happened in many times is maximum times. I'm consulted in Mumbai University, Pune University, SRT University also. So many. So what happened? Our objective and our hypothesis is the different, and our questionnaire is the different. It is the wrong. Hypothesis is depend upon our objectives. Objective is depend upon our title of our research area. But this questionnaire is depend upon our hypothesis. Right? Questionnaire is a depend upon our hypothesis. How to design the questionnaire? How to design the questionnaire? In my questionnaire, is the reliable or not? How to check? So many methods. Chronoverse alpha is there to check my questionnaire is the reliable or not. Now, how to design the questionnaire? This is the another part of my this today's topic. So questionnaire. So do not ask the direct questions. You will ask the indirect questions. Minimum questions. Minimum question asking you. Minimum questions cover the maximum objectives. These are the tools of the questionnaire. After the questionnaire, after the sampling, after the how much sample size, then we will go to the collection of the data.
we will go to the collection of the data, and then we collections of the data. So in design of the fourth step, we will decide which sampling is the appropriate. What is the need of the sample? Why we choose the sample? Sample is the representation of the populations. Inverse, it is known as the population. Some part of the population, it is known as the sample. So many types of the sampling. Basically, sampling is classified into two branches. One is the probabilistic sampling, another is the non-probabilistic sampling. And maximum time, maximum researchers, we will use probabilistic sampling. In that probabilistic sampling, so many methods is there, like simple random sampling, systematic sampling, cluster sampling, stratified sampling. So it is depend upon your objectives, it is depend upon your research area. So which sampling is appropriate. And in so many times what happen, non-probabilistic sampling is also very important. Like diabetes patients, we have in my research area, diabetes patients, it is the particular patients available in the hospitals. So that time we use the purposive sampling, non-probabilistic sampling is suitable in that particular study. So this designs all that things. Then we will go to the field for collection of the data. Or sometimes what happen, we have already secondary data is there. Right? It is primary data means what? This information is collection of the information in first stage. It is known as the raw of the data. We collect the source of the data. The source of the data, primary data source is the conduct the interview, send through mail, callings, post offices, through send the questionnaire through offices. These are the sources of the primary data. This is the first information. Getting first information, it is known as the primary data. Friends, secondary data is there. What is the secondary data? This data is already available in magazine, offices, in journals, in online. This data, it is known as the secondary data. After the collection of the data, the next step is the analysis of the data. We have lots of the data. Then we will analyze the data. So analysis purpose, we will statistical tools. Analysis, this is the analysis, the classified statistical analysis classified into two branches. One is the descriptive statistics, another is the inference of statistics. After the analysis, the most important is the conclusion and interpretation of the data, or interpret the report of the data. So friends, these are the simple procedure for the research process. This is the research process. So my object of why I am showing this, what is the role of the statistics in this process? So these are the 7 steps in research process. The statistics start from step number 7. How to set the hypothesis. So it is very important role of the statistics in research process or research. So many researchers are negligible in statistics. Why? It is very hard. No, it is very difficult. It is very easy tools for researchers. So I request you, every researcher, to apply proper statistical tools, because we get the proper outcomes. We get the proper result. We get the scientific, if you want the scientific result, so then that time we will definitely, we will use the statistics. Got it? I'm audible. It is समझत आहे का? I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, you are audible Yes, and yes, points yes. are very much clear. Audible Okay. and understanding. Okay, sir. Please, sir. Okay, thank you. So these are the research process. So next question is the today's topic is the application of the statistics. So friend, first, you know
what is the statistics means what? Statistics means in general thing is the statistics is the branch of science. This is study of the collection of the data, tabulation of the data, representation of the data, analysis of the data, and last is the interpretation of the data. In this particular definition, these 5 words are the very important. The first is the collection of the data. So what is the data? Firstly, we will discuss here what is the data. Data means what? Data means it is the any informations. It is any information. But it is the qualitative information or quantitative information. So this is the data. So you know what is the qualitative and what is the quantitative form of the. Everybody is not this today. This is a globe. Everybody is talking about the data science, machine learning, big data analysis. What is this? This is depend upon the only data. But huge amount of data, it is known as the large data. If mix of the data, it is known as the big data. And in front of researchers to challenge how to analyze the such type of data, how to analyze the big type of data. So what is the big data? So this is the big data. Everybody is talking about the big data. So firstly, I will discuss what is the big data. And these are the challenges, such type of data to analyze the data. So big data means what? It is this big data is depend upon the 3V. V cube, V1, V2, V3. What is the V1? V1 is the depend of the variety of the data. So today we will deal with the social media data is there also. Everybody, we know what is the qualitative, quantitative data. It is known as the large data, no problem. But the big data is the different. In that big data, we will discuss structure form of the data and unstructured form of the data. What is the structure form of the data? Heterogeneous form of the data. Structure means it is the qualitative or quantitative. You know, quality. The product is, this mobile is good or bad. It is the quality. Education of the students. It is primary education, secondary, higher secondary, then UG, then PG, then net set or PhD. These are the qualitative data. Male or female, like categories, caste, these are the qualitative data. It's an unmeasurable form of the data. Only it is represent the quality of the product. Quality, then it is known as the qualitative data. And then quantitative data means it is the measurable form of the data. I will talk about these two, but my focus is what is the big data, unstructured and structured form. Structure form, qualitative, quantitative is there. And unstructured form of the data means that today's the unstructured data is maximum time is the generated in social, like social media data, like videos, audios, texts. These are the unstructured form of the data, like social media. Right? It is the social media. Everybody is, YouTube's, audios, images. This is the unstructured of the data. This is the first is the variety of the data. It is the structure and unstructured form of the data. And second V2 is the variety of the data. Volume, huge volume is the how much data were generated. It is the volume of the data. Variety. Second with the variety. Heterogeneous variety is the data. And the velocity of the data. Third is the velocity of the data. Velocity is velocity means it is the speed of the data. How much speed of the data within second, like social media data, it is within second data is generated. It is right. Digitalization is there, so data is generated, and we are the researchers in front of huge amount of data is generated.
and we mine the data, we construct the proper data, we find out the proper data, right? We find out the proper data, to mine the proper data, and we analyze the data through statistical tools. This is the big data analysis. We use the statistical, means first is the data. Data is the various types of the data, right? So second is we have data, which is big data or large data or small scale of the data. Then in front of you, the second word of the definition is the tabulation of the data. So what is the tabulation of the data? We have raw of the data. This data, the systematic arrangement of the data, row-wise as well as column-wise, it is known as the tabulation of the data. So you have large amount of data. So how to tabulate? Why we tabulate the data? So it is easy to understand purpose. We tabulate the data. It's right. You got it? समझत है ना सर्वांना? If you have any questions, please ask me. No problem. Okay. Okay. So this is the tabulations, and third step of the research. Third step of the definition is the visualization of the data, representation of the data. It is graphical visualization or tabular visualization. Must be there. Okay, so data, tabulation, representation of the data or visualization of the data, and then we next word is the analysis of the data. We use parametric and non-parametric tests. So it is a very easy to analyze, right? So this analysis is depend upon our data, upon our hypothesis, our statistical tools is depend upon our hypothesis, our data. Your data is qualitative data or quantitative data or unstructured or structured form of the data. Okay, so these are the analysis, and then we analyze the data, and then is the very important is the interpretation of the data, right? So these are the basic statistical definition. The statistics means the collection of the data. Statistics means it is the collection of the data, presentation of the data, and find out the sometimes is the characteristics of the data, and why we did data analysis, why we analyze the data, so we get the proper proper decisions. We use the statistical tools. Okay, I will check chat within 1 minute. So welcome, Dr. Zado sir. Subject statistics, yes sir. Okay, yes sir. Okay, thank you, sir. Okay, we sir spaces there. Okay, no problem. So next PPT is the what happened? Wait. Network problems there, I think. Huh. So what is the statistics? We have a lot of the data, huge amount of data, and we apply the statistical tools in that particular data. Why we apply the statistical tools? Then we get when we apply the statistical tools, we get the proper informations. So that purpose we use statistical tools.
So next is the types of the data. In SPSS, string and numerical data is there. String means it is the categorical form of the data. Numerical means it is the measurable, like 1, 2, 3, 4 are the data. So basically, 4 types of the data. In statistics and everywhere, there are basically 4 types of the data. First is the nominal data. So nominal data means what? In your questionnaire, sometimes we ask what is your name, what is your gender or sex, like this. Then what is the education of the person, religions of the persons. These are the nominal data. And ordinal data. So previous that the means data is classified. Mainly there are 2 branches. One is the qualitative data, another is the quantitative data. Nominal data is the qualitative data. Ordinal data, it is also the qualitative data. And quantitative data is the interval data and ratio data. So first is the nominal data, second is the ordinal data. Ordinal means what? It is the order of the options, order of the data. Like education. Education starts from primary education, secondary education, higher secondary education, then UG, then PG, then PhD. This the order is the very important. Rank number 1, 2, 3, 4, 5. So order must be there. And but it is the nominal data and it is the categorical form of the data. So it is known as the ordinal form of the data. So second is the interval data, and this is the quantitative form of the data. Interval data and ratio form data, it is the quantitative. So it is very easy. If these are the, which data we will deal, then it is very easy to apply statistical tools. Firstly, you know which data we have. And every statistical tools is depend upon the data. So first is the interval data, so third is the interval data. In that particular data, measurable instrument is used, so it is known as the which in particular data instrument there are some scales or some units are used. It is known as the quantitative form of the data. So in that quantitative form, again there are 2 branches. One is the interval data, another is the ratio data. Age of the person, age like 35 years, 25 years, 60 years, 20 years. This is the age of the student, age of the person, or age of the respondent, weights of the student, weights of the respondent. These are the income, the unit is there. How to measure the age? In centimeter, this is the unit. And if measurable form of the data, it is known as the interval data, or it is known as the quantitative form of the data. Weight in kilograms, income in rupees, in thousand. These are the units, and it is the measurable form. So what is the ratio data? Measure the physical dimensions such as weight, height, distance. Like weight, height, distance. Or another one, it is very simple thing is there. Out of 100, we get some marks. Out of 100, we get some marks. It is known as the ratio form of the data. It is clear? And this interval form of the data, ratio form of the data, these 2 are the quantitative form of the data. Right? And nominal data and ordinal data, it is the qualitative form of the data. Okay. So, got it? Any doubts? You have any doubts?
So methods of the collection of the data. Methods of the collection of the data. There are so many methods used to collection of obtained data statistical analysis. And mostly or maximum times, there are basically three types of the source of the collection of the data. Direct observations, like doctors. Doctor क्या करता? We observe it and write in the script. Observe it. And some chemistry students or conduct some experiment, or physics student, or social sciences student, or life sciences student, or medical life of the student, or conduct some experiment, or agriculture field of the student, we have to conduct some experiment. And then we use statistical, generate the data, create the data, and then analyze the data. And social sciences are related to survey. So that time we use survey types of the data. So these are the various methods or source of the data. So collection of the data. Source of the data. Primary data, you know what is the primary data. Secondary data, you know also what is the secondary data. Method of the collection of the data, experimental survey, census, and sampling methods. These are the source of the data. Okay. When you will collect the data, then in front of you, we are the statistician, we are the knowledgeable person of the statistics, then how to analyze the data. How to analyze the data. So that time there are two methods of statistics. First is the descriptive statistics. Another is the inference statistics. Statistics is classified into two branches. One is the descriptive, another is the inference of the statistics. So what is the descriptive statistics? In that particular descriptive statistics, involve collection of the data, presenting the data, characterize the data. Characterize of the data means we have to find out the mean, median, most standard parameters we will find, like variance. So it is known as the characterize of the data. And last is the why we use descriptive statistics. Describe the data purpose. We have lots of the data, and we find out the mean of that particular data, and this is that describe the data. Just like for example, I will talk in English as well as Marathi. Don't worry. If you have any questions, please ask me. जसं की आपण वर्गात म्हणतो की तुम्हाला मार्क किती आहेत, आपण काय सांगतो, we get first class 60, first class or 60% or more than 70%. Like 70 is the center of the values. 70% means that previous data is there, and we will say I got 70%. Is right. So this is the basic purpose. I describe the data. So what is the inference of statistics? In that particular inference of statistics, involve estimations, or sometimes what happened, we have unknown parameters is there, and we have to estimate some unknown parameter. So that purpose we estimations, purpose we use inference of statistics. Hypothesis testing. So that time we use inference of statistics. Purpose, what purpose? Make decision about population characteristics. It is the decision about the population. You know, sample is the representation of the population. We will analyze the data of sample basis, and then if sample basis, then we will discuss about the populations. So these are the basic statistical tools. Then we will start in this today's topic, application of the statistics. Application of the statistics. Application of the statistics. मी मराठीमध्ये एक उदाहरण चांगलं सांगतो बऱ्याच जागी. जसं रिसर्च मध्ये आपणाला स्टॅटिस्टिक्सची का गरज आहे,
आणि विदाउट स्टॅटिस्टिक्स सुद्धा तुम्ही सगळ्या गोष्टी प्रूव्ह करू शकता. आता ते कसं, जसं की आपल्याला भूक लागलेली आहे, भरपूर भूक लागलेली आहे. भूक लागल्यानंतर आपण आपल्या समोर खूप स्वादिष्ट जेवण आहे, त्याच्यामध्ये स्वीट्स मध्ये वेगवेगळे नंबर ऑफ आयटम्स आहेत आणि व्हेजिटेबल्स भाज्या आहेत, म्हणजे रोटीज आहेत, सो मेनी, आणि मला भूक लागलेली खूप. आणि मग आपण भूक लागली म्हणजे जेवण तर ठीक आहे, परंतु त्या जेवणामध्ये मीठ नाही, सॉल्ट इज नॉट देअर. मग आपण काय करतो, भूक लागली मग खात, भूक लागली फक्त खायचं मग खात. आणि जर तुम्हाला कमी जेवण करायचं असेल आणि चांगलं जेवण करायचं असेल आणि स्वादिष्ट जेवण करायचं असेल तर सॉल्ट असणारं जेवण तुम्ही जर केलं, कमी जेवण करा परंतु जिभेला पण टेस्ट येईल आणि वी आर सॅटिस्फाईड. सिमिलर थिंग इज रिसर्च. विदाउट स्टॅटिस्टिक तुम्ही रिसर्च प्रूव्ह करू शकता. आज मला तुम्ही चॅलेंज द्या, तुम्ही अशा कोणतीही फील्ड आहे तिथे स्टॅटिस्टिक्स यूज. आय विल analyze the thesis of the Marathi language, English language, writing style of the authors. इथं सुद्धा आपण स्टॅटिस्टिक्स यूज केलेलं आहे. माझं एखादा रिसर्च पेपर एक्स माणसानं क्राईम करून चोरी केलेलं आहे, सो दॅट टाइम ऑल्सो वी अनालाइज द डेटा, डिटेक्ट करू शकतो. म्हणजे अशी इच अँड एव्हरीवेअर, म्हणजे जसं मीठ आहे, जेवणामध्ये मीठ लागतं, तसं रिसर्च मध्ये स्टॅटिस्टिक्स मस्ट बी देअर. जर विदाउट स्टॅटिस्टिकल टूल्स तुम्ही अनालिसिस केलं तर इट इज रिसर्च, नो प्रॉब्लेम. पण सायंटिफिक आणि वेटेज ऑफ द रिसर्च, वेटेज जर हवा असेल, एक मॅक्झिमम चांगल्या रिसर्च जर्नल मध्ये तुम्हाला पब्लिकेशन असेल आणि लोकांसमोर आपण ठामपणे जर मांडायचं असेल तर दॅट टाइम वी यूज स्टॅटिस्टिक्स. सो हाऊ टू अनालाइज द डेटा, म्हणजेच काय, जीवनामध्ये जसं मिठाचं जेवणामध्ये सॉल्ट आहे, तसं प्रत्येक फील्डमध्ये, social sciences, life sciences, medical sciences, everywhere we use statistics. Without statistics तुम्ही काहीही प्रूव्ह करू शकत नाही, right? So how to analyze the data? So these are the application of the statistics. जसं की आम्ही agricultural statistics, it is the one branch of the statistics. Actuarial statistics, time series analysis, time related of the data, so that time series analysis, so many branches of the statistics. Clinical trials, जसं की तुमचं वॅक्सिनेशन लॉन्च करण्याच्या अगोदर तुम्हाला स्टॅटिस्टिशियनचं ओपिनियन घेऊनच तुम्ही वॅक्सिनेशन लॉन्च करणं असेल तर दॅट टाइम इट इज नोन ॲज द क्लिनिकल trials. It is known as the clinical trials. So we have lots of the data. How to analyze the data? So many tools available in the market. So these are the 7. It is a very useful and it is very easy set. It is the first. So many software is there. The first is the SAS. Second is the SPSS. Then Minitab, R, Statistica, Systat. Excel is the very good software. And now currently in medical and in huge amount of data where we will generate, especially in engineering field. So that field, maximum times Python software is used. R and Python is the very easy software. It is free copy of software. But SPSS and SAS, Minitab, these are the also very basic. Primary data is there as well as secondary data. This every software is very useful for us researchers. So let's start how to work of the SPSS. So, right, originally it is the statistical package for social sciences, and last 5 to 6 years before, 5 years before, IBM company is take over, and its name is the currently Statistical Project and Service Solutions. Statistical Project and Service Solution. It is the both name is there. Statistical Package for Social Science and Statistical Project and Service Solutions. Now currently this work are it is the IBM company take over the SPSS software project. And one of the most popular statistical package which can perform highly complex data.
Highly complex data means is a huge amount of the data, qualitative data, quantitative data, huge amount of data. In observations, in so many parameters is there. Suppose 500, 1000 parameters and 1000 parameters. So many observations is there. So how to analyze, how to tabulation, how to take the proper decision at that particular data. So that time we use SPSS. So many software, but today is my focus on the SPSS. Okay. So introduction of the SPSS. SPSS can Windows is a computer package that will perform a wide variety of statistical approaches. Using SPSS in that particular window, you know, Excel sheet, similar thing is the SPSS window, but there are in that particular window, there are two windows is there. One is the data view, another is the variable view. These are the difference between Excel and the like SPSS window. Using SPSS window, we manipulate the data. It is not necessary we have to collect the second. We manipulate or insert the data also, manipulate the data, make graphs and perform statistical techniques like t-test, chi-square test, so many statistical regression, correlations, ANOVA, time series data, reliability data. So many tools we will available in the SPSS statistical techniques, varying from the mean to regression, which is the only example for the mean and the regressions. SPSS can read different types of the data. SPSS where to insert so many data, Excel data also. So many. You can open not only SPSS file, but also Excel and other files. CVS files also we use. You can create the new data sheet. तुम्हाला जर वाटलं SPSS मध्ये मला नवीन डेटा सेट क्रिएट करायचा आहे, मला एक्सेल मधून नको आहे, मला CVC फाईल नको आहे, then you create the separate SPSS file. You can also edit, delete and view contents of your data. तुम्हाला वाटलं की हा पॅरामीटर नको, you delete it. Edit, we are interested to edit the data. Edit तुम्ही करू शकता. Delete करू शकता, save separate file तुम्ही करू शकता. These are the features of the SPSS. So let's work on SPSS. We have 45 minutes. Okay, let's start proper statistical tools. How to analyze the data in SPSS, how to design how to insert the questionnaire in SPSS. Okay, about in that particular next 6 sessions about the two windows, I will talk about the two windows in SPSS, the basic of the managing file, how to manage the file, and then we will discuss about the statistical tools. We have a lot of the data. Which statistical tools useful for and which statistical tools is appropriate for which data. So let's start here about the two windows. So whenever we are to install the SPSS, how to open the SPSS, installing the SPSS. After that, we go to 1 minute. Okay. So when you install the SPSS, go to the start. आपण कोणतेही सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केल्यानंतर go to the start, click on all programs, click on SPSS link is there. When you install the properly, then
Okay. Click the SPSS link and click on SPSS window. So these are the 16 or 21. Now currently available market is 25 versions. So many modification is there. So one modification is there, its version is also changed. Okay. So you install and we click the SPSS window, SPSS. Then we have such type of window. These are the SPSS window, and after the when you will go to the SPSS window, these are the proper window of the SPSS, like Excel. In that particular SPSS, there are only change the data view and variable view window is there. These are the small changes as compared to Excel. So data view and variable. There are two sets in the window. This is the data view and variable. So what is the data view? So see here, this is the one questionnaire, and then we will proceed. See, this is there are 10 questions, and this is the questionnaire. Then we will insert how to insert the questionnaire in our SPSS. So this is the sample questions for you. See, it is read properly. It is the related to employees questionnaire. Name of the employee. ही questionnaire पहा properly. ही questionnaire मी SPSS मध्ये कसं insert केला जातं आणि कसं coding केली जाते या सगळ्या गोष्टी मी सांगणार आहे. Okay. So name of the employee. First question is the name of the employee. Second question is the gender of the employee. It is male or female. First is the male and second is the female. Age of the employee. It is the open-ended questions. Otherwise, तुम्ही options सुद्धा त्याला age like 5 to 10, 10 to 50. It depends on the employee is 18 to 20, like 15 to 20, 20 to 25, like this. We will provide the option also, no problem. Height of the employee, weight of the employee, faculty of the employee. It is arts, science, commerce, or others. Education of the employee, PG, PhD, NET, or SET, or sometimes UG. Employee, this questionnaire is related to professors, assistant professors, like this. Then question number 8 is the current salary of the employee. Current salary of the employee. And question number 9 is the beginning salary of the employee. And last is the, are you satisfied with your job? Either yes or no option is there, but no. Yes, huh? Are you satisfied with your job? Yes or no. These are the 10 questions. Let's start. So this is the questionnaire, and this is the basic introduction. What is the variable view? How to use variable view in front of you questionnaire. So first questions. So whenever you click the variable view, this is the variable view window. In the first column, name. Second is the type. Third is the weight, decimal, label, value, missing. So what is the name? Name. Row define the variable. Name, type, weight, decimal, label, missing. Can you? Then after the, what is the name? Name. So first, this is the first questions. Name. What is the name? Name of the employee. And name of the employee is the idea of the respondent. So first we have to name respondent. We have to write here respondent, or also ID. ID means identification of the identification. So ID we have to write. So these are the variable view window. So variable view window, type the variable name, describe the data in the column. Variable 1, it is the ID. Variable 2 is the gender. Variable 3 is the age. Variable 4 is the score. Rules about the variable name. जेव्हा तुम्हाला variable name द्यायचा आहे त्यावेळेस काही rules or regulation is there. मग variable
variable must be less than 64 characteristics long. Less than, it is maximum in the 64 देऊ शकता किंवा त्याच्यापेक्षा कमी असले पाहिजे. Right, in name मध्ये तुम्हाला जर कोड नेम म्हणजे इट इज द लेबल ऑफ द क्वेश्चन्स. लेबल्स जसं टॅबलेट असेल एखादं लेबल देतं, लेबल ऑफ द क्वेश्चन्स. बिंग विथ अ लेटर, नेम स्टार्ट विथ लेटर न तुम्हाला घेणं गरजेचं आहे. Then third, not end with the period or content space. तुम्ही जसं की राम स्पेस असं देत असेल तर तसं घेणार नाही. मग त्या जागी काय करावं, दिस कॅरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स अलाउड. डॉलर्स आहेत, तुमचा @ आहे, स्लॅश आहे, या गोष्टी तुम्ही हे सिम्बॉल्स विल यूज टू इन्सर्ट. And these characters is not used in name. Reserved word are not allowed the corresponding spaces and functions, all these like this. They do not use in the variables. So then next is the types of the data. Types. तुम्ही इथे क्लिक केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली spaces will take the automatically 8 variables spaces मध्ये ऑटोमॅटिक. Then second is the decimals. ह्या गोष्टी ऑटोमॅटिकली spaces घेतो. So types, so you know which type of data. It is your data is the numerical form or screen form or dot form or scientific, any dates related data, currency related data. So maximum times numerical or screen form of the data is available, or sometimes date data is available. So as per your requirement, you select it. Okay. Then width allow, you can determine the number of the characters. Yes, character SPSS. SPSS selected 8 by default. Okay, इथं काय होईल, 8 decimal है default automatically SPSS like this, like this. Then now next is the decimal. See, it is this decimal is depend upon our questions. So name of the employee, name of the employee is not necessary decimal. It is necessary to whenever we will ask in the questions, what is your age in month, year in month. Like I have completed 42 years and 3 months, like this. I have completed 6 years and 5 months. So that time must be decimal we will use. Or sometimes what happen, like weight. So that time we use decimal. Otherwise, it is converted into 0. Label. So what is the label? So name is the short form of the questions. मला वाटलं की यार आपण म्हणतो name of the employee. इथं काय लिहिणार आपण, only in name of the name किंवा ID इतकंच लिहा. आणि full form, पूर्ण questions, तुम्हाला descriptions द्यायचं असतील नेमचं. So we have to put here label. We have to put here full questions. Name of the respondent. Name of the respondent in that particular college. Explain in details. This is the label. Values. So we have values. These are the सगळ्या गोष्टी मी इथे सांगत आहे. Labels. You can specify the detail of the variables. You can write the characters with specific up to 256, which is very high. In details, we have to explain it. First question, first name is it is the label, it is the short form. And if you want the details, where you are interested to writing the detail, we have to write your label. What is the parameters is there? The variable label is often a sentence or phrase. For example, test, could you further define as the percentage correct answer of the like this? This is the label is the very important. So next is the value. It is very these values are, it is very important concept in SPSS. So in my previous questionnaire, one question is there, what is the gender of the employee? One is the male, if second is the female.
So it is known as the coding of the data, how to code the data. So in my first question, name of the employee, do not use this value. But my second question, why do not we will use this? Why not use this? Because no option is there. If option is there, a name of the employee, filling the blanks, gender of the employee, male or female. If male or female is there, there are two options is there. So that time we will use volumes options. 1 is equal to male, 2 is equal to female, like this. For example, in gender, click in the corresponding cell under the value. This selection, the gray box like this. This means if option is there, तुम्हाला ऑप्शन जर असेल, तुम्ही मल्टिपल चॉईस, मल्टिपल ऑप्शन्स तुम्ही ठेवलेले असेल, जसं एज्युकेशन आहे, एज्युकेशन असेल, एज्युकेशन तुम्हाला हवं आहे, एज्युकेशन मला प्रायमरी एज्युकेशन इज इक्वल टू 1, सेकंडरी एज्युकेशन इज इक्वल टू 2, हायर एज्युकेशन 3, लाईक दिस. तर त्यावेळेस ओनली टिक करायचं असेल, सो दॅट टाइम वी यूज व्हॅल्यूज. ओके, आणि या गोष्टी आहेत बघा. कसं इन्सर्ट करायचं, व्हॉल्यूम 1 आणि व्हॉल्यूम 2. वी हॅव टू क्लिक हिअर व्हॉल्यूम 1, व्हॉल्यूम 2 इज द फिमेल, ऍड इट. सो दिस इज द व्हॉल्यूम. आता या गोष्टीपेक्षा हा, आता मी थोडं एसपीएससी चा विंडो ओपन करतो. आय हॅव हाफ आवर. New sharing. Okay. Where wait 1 minute. This एक मिनट. Stop sharing. Okay. अरे एकच मिनिट. Okay, right. Wait. So in front of you we have it is usable for you. तुम्हाला दिसत आहे का? Yes or no? दिसत आहे का? काय दिसत आहे? Please tell me. Files. This is the SPSS file. Okay, right. This is the SPSS file. Thank you. So my first question is what? My first question is the name of the employee. So this is my question here. So first is the name of the employee, gender of the employee, age of the employee, and weight of the employee. So this is the SPSS window. This is the SPSS window. Suppose this is my first sample. This is my first sample. Otherwise, I will open a new wait 1 minute.
Okay, new. No, no, want to open. The problem is the minute. Okay. Wait. Yes, yes. थोडक्यात मी SPSS ची विंडो कशी ओपन असते ते तुम्हाला इंट्रोडक्शन सांगण्याचा प्रयत्न. So this is the SPSS window. Cancel it, or otherwise we have to go here, open it, and okay. Then this is the SPSS window. So this is the SPSS window. In that particular window, they see here in this here data view and variable view is there. So what is the variable view? So first is the in front of you. This is the questionnaire. First question is the name of the employee. I write here ID. I here write ID is the identifications of the respondent, or name. Only start from capital letters, name. Do not where जर तुम्हाला स्पेस द्यायचा असेल तो घेणार बरोबर ना. So this the first is the name. So मी स्पेस दिल्यामुळे तो घेत नाही. So we click here. So click here, name, and then we click here. So name. So types of the data, name is the like numerical data. We are interested, it is not necessary in the research name of the respondent. 1, 2, 3, 4, 5 like this. Then that time we take here numeric. Otherwise, we name is must be there. Name of the like name Om Prakash. Like this, we will select the numerical. So how much characteristics is there, parameters, then we select it. Your internet connection is not stable. It is visible for you. This is the तुम्हाला? No, sir. Screen is not available. Not being Screen is not visible. Screen is not visible, sir. Okay, wait. So you tell me now. Now Now it is visible, sir. okay, thank you, sir, very much. So this is the variable. So my questions. So my question is the name of the respondent. Name of the respondent. It is the like name or ID is there. And then SPSS take this window, this value automatically. Like this name, types of the data. If you are numerical value like 1, 2, 3, 4, 5, then we have to select this. Otherwise, it must be there. Then we use the screen. It is related to name like A, B, C, D, name of the person, Om Prakash, like Mahesh, Anand, like this. These are the names. So that time we select here string form of the data. Okay. So next is the width. Width SPSS we take the automatically width. As per your requirement, you maximize or minimize. These are the minimize. And you click here, it is the maximize. But SPSS automatically take 8. Decimal, it is not the ID. ID, the name of the person. It's not necessary the decimal values. If we have here height of the person, weight of the person, so that time it is decimals. It must be name. Name is the like this. Name of students, name of the students, name of the employees, like this. Value, when to use value?
इन माय क्वेश्चन, जर तुम्हाला क्वेश्चनच्या खाली ऑप्शन तुम्ही देत असेल सेक्स मेल और फिमेल, सो दैट टाइम वी यूज दिस. इन माय फर्स्ट क्वेश्चन नो ऑप्शन इज देयर, we will not use here. Missing value, it is not for columns 8 right and scale. Scale means it is the which type of data. मी सांगितलं तुम्हाला scale data, ordinal data, nominal data. तर तुम्ही scale numerically the scale form of the data, so that's why. So next is the gender. Next is the gender. So gender, there are two options. One is the male, another is the female. As per your requirement, name इथे तुम्ही लिहू शकता name of the name of students, gender of students. Students like this. So value is must be here. As how to coding, this is the coding. So what is my first option? First is equal to male, or we take the male, add it. Okay. Second is the female. Second is the female. Sorry, females. We add it. It is known as the coding of the data. It is known as the coding of the data. In that particular, suppose only two options is there. So many times what happened, there are so many options is there, like education. Education primary is the one, secondary second, higher primary third, UG, UG, PG, PhD, net set, so many postdoc, MPhils like this. So we have to add such type of. If option is there, so we use value. Otherwise, do not use this. So this is the then we will go to the data view. Data view like this. आता इथं का झालं तुम्हाला data झालं. So we have to write, we have to select the one questionnaire. The first is we have to insert the data, questionnaire data. So first is the first sample is, it is a one. Otherwise, we have to write here name, no problem. Gender ला काय केलंय? There are two options. One is the male, another is the female. Suppose two options then दिलंय, two ला click केलंय, it is the female. So two we have to write. ज्याला tick केलेलं option. So how many options is there? Suppose there are 4 or 5 options is there. 4 or 5 options is there. मग त्या 4-5 पैकी which option respondent is selected? We have to write here. तुम्हाला 4-5 ऑप्शन आहे, 4-5 ऑप्शन पैकी जे काय विचारले त्याच्यापैकी तुम्ही. So similarly, we have to select here options like this. New share. Okay. So like this is the one file. It is visible for you. This file is visible. File दिसत आहे का? Yes. So Yes, this sir, is the yes. Yes, so sir. so this is the SPSS window. So overall मी जे काय क्वेश्चन विचारले ते सगळे इथं आहेत. Okay, so like this, gender, male or female is there, male or female is there. Height la no option is there. Like faculties is there. Faculty 1 is equal to art, second is to commerce, third is to science. These are the faculty. So PG, so like this. If option is there, we have to choose this. Otherwise, we not use this. Okay, this is the data, and we have to insert the data. And we have suppose 100 samples is there. So next challenge we have how to analyze the such type of data. Only we have 15 minutes. I will start the analysis. So click here, go to analysis. Then we have custom descriptive statistics. So you want the frequency, how many males and how many females is there, right? So this is the firstly we will go to the analysis. We will frequencies. So we are interested the gender, how many male and how many females. We have to select it and track it. And otherwise, education is also selected this. And then job satisfaction, yes or no, we have to select it. Right. So these are and we are interested to
chart. We are interested to find out the chart. So which chart? With pie chart or we are interested. So or bar chart also. One chart we have to select, and we have to want the frequency related graph or percentage. We have to interest in the percentage related graph. And here, okay, then click here, and we go to the OK. Then we get the within second. It is very magic. Yes, it is a very magic. Within second, we get the output. In a space, there are two windows is there. One is the input window. When we input the properly input, then we get the proper output. So this is the statistical interpretations. So this is the statistics. So n is the number of samples, valid samples, and missing value. No missing values is there. There are only, we have to 100 sample is there. 100 sample. Gender of the respondent, there are 100 sample. No missing values is there. Second is the faculty of the respondent, the 100 sample, no missing. Job satisfaction, it is there are 100 samples, no missing values. Then this is the one tabulations. It is very easy to so mail, how many mail? The systematic arrangement of the data in systematic manner, row wise as well as column wise. Male, it is the 52 male in my data. Its percentage is the 52. Female is the 42. Its percentage is the 42. Only we have to focus on this. These are the valid percentage community. It is another part. It is related to proper statistics. Okay, so faculty of the respondent, there are three faculties is there. First is the frequency of the faculties is the 28 arts student faculty is there. Its percentage is the 28. Commerce is the 41. Its percentage is the 41%. Science is the 31. Its percentage is the 31. These are the job satisfaction. Are you satisfied? This is the last question. Are you satisfied in your job? The respondent, yes, is the 47. 57 respondents are giving the answer in the yes. We are the satisfied in our job. So, but 43 are the unsatisfied. Its percentage is this. This is the so this is the tabulations are the data. So next is the okay. So another is the like the why will reset, cancer, reset, statistics. So statistics, if you are interested to find out the like this, 1 minute graph. Okay, we are to interested the pie diagram like this, pie diagrams. It is continuing. Okay. So we get the like this chart. It is right first male and female. We are if we are want to the percentage or data label, then we go here, no problem. 40 and 52 like this, male and the female. As per your we will change the color of the graphs. These are the basic statistical analysis. Okay, so we are interested to find out the mean, standard deviation, variance, like okay, go to the frequency. आता तुम्हाला इतकं माहित पाहिजे पुण्या डेटाला मीन कॅल्क्युलेट केलं जातं मेल आणि फिमेलची मीन गरज नाही हाईट एज ऑफ द रिस्पॉन्डंट age and height of the respondent, beginning salary, current salary, and we are too interested to find out the like mean. It is visual for you. तुम्हाला दिसत आहे का हे सगळं? Yes, sir. We are interested to find the mean, median, mode, like percentile, like we have to increase the standard deviation, minimum, minimum. Only I have to select it. तुम्हाला काहीही करायची गरज नाही. Only select करायचा कोणता फॉर्म्युला लक्षात ठेवायची गरज नाही. And continue it.
Okay, we get the outcomes. See here, this is the outcomes. Age of the respondent, frequency table, 23HA1, 26HA. Tumhala yacha only graphs. Also we get the graphs. So this is the summary table. This table is the very important for you. So number of the mean of the age of the employee, average वय असणारे किती आहे माझ्याशी इतके, standard deviation किती आहे, variance is the range. These are the parameters. So beginning salary, mean of the beginning salary, standard deviation, variation is the this 0.43. This is the beginning salary, current salary. These are the range, maximum, minimum, maximum. Age मध्ये maximum is 23 is the minimum age. In my data, maximum is the 58. 4.23 height, like 18,500. It is the minimum payment. Maximum is the 45,000. Current salary, its minimum is the 35,695. Like these are the data, and these are the visualization of the data. So we are the interested now. So we are to interested the correlations, or we are interested to find the correlations, or we are to interested the cross table. We will go to the analysis with descriptive statistics, cross tables. Cross table means gender wise, gender row, and faculty wise. How many males are this? And this is the exit. Okay. And then we get the cross. See here. Genders, male and females, faculty, arts. How many male in arts faculty? It is the 13 male. How many males in commerce faculty? It is the 22. How many science faculty there are? Total is the 52. Female 15, like this. This is the cross table. As per your requirement, you create the cross tables. So another is the analysis purpose. I will discuss the okay. T-test. Okay, I will discuss here when to use T-test. So before that, I will talk about what is the T-test, when to use the T-test. So many, it is the parametric and non-parametric test. So T-test is the parametric test. So how to decide it is the parametric and when to use the T-test? It depends upon our hypothesis. It depends upon our data. So friends, if you are when to use the chi-square T-test or chi-square test, maximum researcher we use the chi-square. When to use the chi-square, it depends upon the data. Every test is depend upon the data, and it is depend upon our hypothesis. What is your hypothesis? When we use, if we are interested to check the association between two variables, we interested to check the association between two variables, or we are interested in which variables it is dependent to each other or not. So that time we use the chi-square test. We use the chi-square test. When to use chi-square test? You use if association purpose. We check the dependence and independency purpose. So that time we use chi-square test. So chi-square test, and in proper statistics, we check the goodness of the fit of the data. So that time also we use the chi-square test. These tests are sometimes parametric or non-parametric. So what is the parametric test? Parametric means my data is the normally distributed. It is the well shape of the data. Then we will go to the parametric test. We will go to the parametric test. Otherwise, we will go to the non-parametric test. Otherwise, what is the procedure of the analysis? And when to use the T-test? We have only a few minutes. I will talk about the only. Okay, I have only 10 minutes.
Okay, within time, when to use the t-test. Basically, there are t-test is classified. There are three types of the test. First is the independent t-test. Second is the single sample t-test. Second is the independent t-test, and another is the pair t-test. So when to use the independent t-test? If we have A and B project is there, suppose Bajaj company and Honda company, both project is there, and both claim of the company is my project is good. Bajaj is say my project is good, and Honda is say my project is good. So we are the researchers. So how to decide which is the best? So we have to data A company and we have to data of the B company, and that the hypothesis of the data. So how to hypothesis of the set of the hypothesis of the data. So in that particular case, A is equal to B. H naught, null hypothesis and alternative hypothesis. H naught is the Bajaj is equal to Honda. Both are the same project. We are the research assumption. Hypothesis means the pre-assumptions of the research, pre-assumptions of the objectives. This is the hypothesis. What are my pre-assumptions? As a researcher, as an unknown person, both performance are same. Alternative hypothesis, both are not same. Both are not homogeneous. And that time we use independent t-test. And then we check if significance values. We use the SPSS software or many softwares. The last column is the significance value or p-value. This p-value is less than as 5% level of significance or 1% level of significance. Then we say our null hypothesis is rejected, our alternative hypothesis is accepted. Means A and B product are not homogeneous, both are the different. These are the scientific reasons. When to use the pair t-test? Before and after. Before exercise, we will conduct some experiment. We take the blood pressure, BP, and after taking the exercise or after taking the food, then we take the blood pressure and comparison before and after related data. So that time we use the pair t-test. So when to use the ANOVA? ANOVA is the analysis of the variance. Analysis of the variance is depend upon which is depend upon the data more than two variables. So that time we use the ANOVA. So within time. So I will now I am stop here. If you have any questions, please ask me questions. I will try to give you an answer. Please. आणखीन भरपूर राहिलं होतं पण within time constraint is there. Okay, sir. Okay. So I will stop here. I know I am stop here. If you have, please ask me questions. You have any question, please? I request to you, please ask question. Sir, SPSS having any textbook or where to take software? Kai sir? SPSS software, we can have any textbooks or to purchase the software? You purchase the policy is there and you purchase the software. So many books available in the online. Okay, If you want, then you send your WhatsApp number or your mail. I will send you. No problem. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Okay, sir. Thank you. Anyone questions? Any questions, please? Okay, sir. I think no one is questions. Okay, again, thank you, sir. Hello, one and all gathered here on this wonderful day. I would like to present vote of thanks. It is a matter of pride for me that I got a chance to thank everyone present here.
Let me first of all thanks to Almighty from bottom of my heart for making today's occasion a most successful event. I extend a sincere thanks to our respected keynote speaker, Dr. Om Prakash Jadhav sir, and also thankful to our principal, Dr. Vasantrao Bhosle sir. He always motivates us uh, conducting this program, and also thankful to Dr. Sangeeta Avchar madam. She is the vice principal of our college. Dr. I am also thankful to Dr. Om Prabha Lokre madam. She is the coordinator of IQC and convener of this webinar, and also thankful to co-convener of this program, Dr. Dinesh sir, and also thankful to all participants in this program. Thank you again, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, all your teams. Thank you. Thanks. This is a Sir, can I last- leave? yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you all participants. And this is the last third session. We will start now. Good afternoon to all, and again welcome to all the participants gathered here on this wonderful day. I would like to present a warm welcome to all in the last for few moments, few minutes. Please, ma'am, Latur ma'am, please join us. Hello. I welcome. Join the link. Okay. Good afternoon to all the participants gathered here on the wonderful day. I would like to present a warm welcome you all in the last and third session of 3-day international interdisciplinary webinar
In this session, we have with us Professor Vani and Laturkar Madam, the Faculty of Commerce, SRT University Nanded, and will talk on the thesis writing. May I request to Professor Laturkar Madam to join us for to express view and thoughts. A request to Dr. Pankaj Ambodi sir to give the introduce our resource person. Dr. Pankaj Ambodi sir. Good afternoon. It's a great pleasure to introduce yourself, ma'am. Madam, Professor Vani Laturkar, madam, the professor at the School of Commerce and Management Science. She is the Associate Dean, RTMU Nanded. Her qualification, she completed her MBA in Finance, MCOM in Human Resource Management. She completed CA Inter, PhD in Management Science, said qualified in a Commerce, NET JRF qualified in a Management. She is a senior professor, also PG teacher, head of management, School of Commerce and Management. 54 papers are published, recent papers are published. She presented near about 90 papers in a conference under the guidance of the madam. 18 students are completed PhD and 8 students are completing their MPhil degree. Madam publishes 2 books and madam wrote 14 of the chapters in a book. She got the Best Teacher Award, 2017 Best Paper Award achieved by her 4 times. She is a subject expert in UG grade also. This is a brief introduction of ma'am because list of the time. So I'm requesting to give you the word. Thank you, madam. Thank you, Pankaj sir. I think I am audible perfectly. Yes, sir. Yes, ma'am. Okay, thank you. At the outset, let me at first thank Dr. Vasant Bhosle ji for giving me this opportunity to be with you all for this type of seminar that is being organized by KRM Mahila College, Parbhani. Before we start for any discussion, let me make it very clear that this is not a lecture. It is basically the aim I have put before myself for the coming 65 to 70 minutes of the discussions we are going to make as a facilitator, because I believe that you people have that particular type of understanding, that type of maturity of what is PhD, what is thesis writing, what is research report. All these concepts are well known to you all. I will try to make a combination of Marathi, English, and Hindi, all these 3 languages as much as I could, so that to put you on ease. But before we start, I have a request. मला जे काही आता बोलायचं त्यापेक्षा मला असं वाटतं की जे पार्टिसिपेंट या सेमिनार मध्ये सध्या आहेत त्यांनी असं ठरवावं की आपल्याला या येणाऱ्या 1 तासामध्ये कशाची कुठल्या पद्धतीची चर्चा करायची आहे. मला जो टॉपिक दिला गेलेला आहे that is basically about thesis writing and presentation. Naturally, this is relating to the PhD or MPhil or any research report whom we classify as thesis, which is submitted to some or the other higher educational institution for the award of the degree. So for this, thesis writing चा जो काही प्रकार आहे त्याच्या प्रिपरेशन्स कसे करावे, प्री प्रिपरेशन्स कसे करावे, ऍक्च्युअल thesis कसं लिहावं याच्या संबंधी आधी मला काही प्रश्न हवे आहेत पार्टिसिपेंट्स कडून की आपल्या मनात काय प्रश्न आहे या विषयाबद्दल. म्हणजे आपण प्रयत्न करू की आपल्या मनात जे प्रश्न आहेत किंवा जे कन्फ्युजन्स आहेत किंवा ज्याची आपल्याला माहिती हवी आहे आपण त्याच्याशी संबंधितच जास्त बोलता येईल आपल्याला. मी सगळ्या पार्टिसिपेंटना रिक्वेस्ट करते की त्यांनी आपल्याला स्वतःला अनम्यूट करावं
जमलं तर व्हिडिओ पण ऑन करावं जर योग्य वाटलं तर. आणि आपल्याला काय हवं आहे या 1 तासामध्ये, कशा थिसिस रायटिंगची रिलेटेड किंवा थिसिस रायटिंग प्रिपरेशनची रिलेटेड आपण काय काय प्रश्नावर मी प्रकाश टाकायला पाहिजे, किंवा माझी जे काही जेवढी थोडीफार बुद्धी आहे त्याच्या पद्धतीने मी आपल्याला काय त्याच्याबद्दल माहिती देऊ शकते ते आपण ठरवावे. ऑर्गनायझर्सला रिक्वेस्ट करते की त्यांनी सगळ्यांना अनम्यूट करण्याची परवानगी द्यावी. लोकरे मॅडम, मला असं वाटतं पार्टिसिपेंट्सला बोलायला आपण काय करून सांगा. Yes, madam. Yes. I request all the participants, please unmute yourself and feel free to discuss everything regarding thesis writing with ma'am. काय हवंय आजच्या डिस्कशन्स मध्ये, कुठले प्रश्न उत्तरित आहेत? Ma'am, I wanted to ask one question. बोला बोला. While writing thesis writing, it is very important first to select the problem, select the topic. So can you highlight on the topic? What should be the topic? And is it chosen from interdisciplinary area? ओके, चालेल. आपण याच्याबद्दल 100% बोलूया. अजून काही अशा गोष्टी ज्याच्यावर आपली इच्छा आहे की मी माझं जे काही चर्चा आहे ती त्याच्याशी निगडीत ठेवावी. कम ऑन, आय एम गिव्हिंग यू अन ऑनर ऑफ यू डिसाइडिंग हाऊ माय डिस्कशन शुड फ्लो. सगळ्या पार्टिसिपेंट्सला मी लिटरली हातात देते की तुम्ही ठरवा मला काय बोलायचं आणि कसं बोलायचंय. आपण जे म्हणाल ते, जे आपल्याला हवं आहे ते. जेवण झालंय का मॅडम सगळ्यांचं? Actually, ma'am, दुपारची third lecture आहे. Third lecture. दुपारचं 3rd लेक्चर आहे. Yes, sir. एकच मिनिट. चला आपण एक याच्यामध्ये जाऊया. महेश वाकोळकर सर, आपण सांगावे की आपल्याला आमच्याकडून काय हवंय सर, सांगा. चॅप्टरायझेशन जे मेथडॉलॉजी आहे नॉर्मली, की पहिल्यामध्ये जे इंट्रोडक्शन आहे, त्यानंतर रिसर्च म्हणजे मेथडॉलॉजी वगैरे डिस्प्लेस करतो आपण, आणि चौथ्या चॅप्टर मध्ये ऍक्च्युअली थिसिस, त्याच्यानंतर डाटा अनालिसिस. तर याच्यामध्ये आपण काही चेंजेस करू शकतो, म्हणजे कॅन वी डू एनी चेंज ऑर इट इज स्टँडर्डाइज दॅट वी हॅव टू फॉलो द मेथडॉलॉजी. ओके, hierarchy of that writing. चालेल चालेल, 100% सर. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. आनंद मोळकर सर, आदेश. आनंद मोळकर सर, गुड मॉर्निंग. अखिल भाई साहब. सदाफुले सर. बोंबिलवाड सर. गव्हाणे सर. जयश्री मॅडम. हॅलो मॅम. हा बोला मॅडम, काय अपेक्षित आहे? येस मॅडम बोला. मॅडम, ते लिटरेचर रिव्ह्यू जो आहे चॅप्टर, त्यामध्ये मिनिमम किती आपण रिव्ह्यू घ्यायला पाहिजे? ओके, ठीक आहे, चालेल. गव्हाणे सर, आपण अनम्यूट केले स्वतःला, सांगा सर. जी सर. गव्हाणे सर, आवाज येत नाहीये. मॅडम, जो आपला वेबिनारचा टॉपिक आहे रिसेंट ट्रेंड रिसर्च स्टार्टिंग, तर याबद्दल मला असं विचारायचं आहे की आपल्या कॉमर्समध्ये आणि मॅनेजमेंट सायन्समध्ये अशा कोणकोणत्या नवीन विषयावरती सध्या रिसर्च करणं आवश्यक आहे?
ओके, चालेल. तशी मला कल्पना नाहीये की ऑर्गनायझर्सने काय कुठल्या संकल्पनेने हा टॉपिक ठेवलेला आहे, पण असू द्या. माझ्याकडून मी माझे पूर्ण प्रयत्न करेन की याचे उत्तर मला शक्यतो योग्य ते देता यावं. शुअर. ज्योती मॅडम, तोंडगे सर. हा मॅडम, नमस्कार सर, कसे आहात? मजेत एकदम. एक छोटी शंका की हायपोथेसिस टेस्टिंग बद्दल तुम्ही जरा अधिक बोलणं योग्य राहील मला वाटतं. सर मी टेक्निकल बद्दल बोलणार नाही, मात्र हायपोथेसिस टेस्टिंग का करावी आणि कशी करावी याच्याबद्दल मात्र बोलेन. चालेल 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 चालेल. टेक्निक्स बद्दल आपल्याला स्टॅटिस्टिशियन सांगतच असतात. ओके ओके चालेल. शुअर सर, शुअर सर. रगिनी मॅडम. नहीद खान भाईजान. निर्मला मॅडम. नितीन साहेब. सविता मॅडम. मॅडम नमस्कार, निर्मला मॅडम आहेत? हा, व्हेरी गुड. नमस्कार मॅडम, बोला. आहे. कशा आहात? बस बढिया. सांगा काय आदेश आहे, कशाबद्दल चर्चा करणं अपेक्षित आहे सांगा. रिसर्च मेथोडॉलॉजी सोपं कसं असेल या संदर्भाने सांगा मला तुम्ही. ओके, शुअर. कारण माझं संशोधन बाकी आहे. माझे सर्व कलिग हे डॉक्टरेट धारण केलेले आहेत. मी एकटीच राहिले सगळ्यांमध्ये. चालेल. तुम्ही रजिस्ट्रेशन केलं म्हणजे कंपाऊंडर तर झालाच, लवकर डॉक्टर पण व्हाल. हो येस. आणि म्हणजे मला विशेष थँक्स IQAC की आपण आज आम्हाला अवेलेबल करून दिलेला आहे तुम्हाला. अरे तसं काहीच नाहीये मॅडम. आय एम ऑलवेज हिअर. द ओनली थिंग इज थोडंसं मला थोडी स्वरूप जर क्लिअर झालं की ऑडियन्स काय आहे, त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, तर थोडंसं अजून सोपं जातं. आणि त्याच्यासाठी म्हणूनच हे माझे प्रयत्न आहेत की मी काहीतरी बोलायचं आणि आपण काहीतरी ऐकायचं, त्यापेक्षा आपल्याला काय हवंय त्या पद्धतीने मी स्वतःला अलाइन केलं तर काहीतरी उपयोग होईल. आता हे सगळे नवीन रिसर्चर आहेत मॅडम. ह्यांच्या संशोधनासाठी यांना आपल्या वेबिनारचा फायदा झाला पाहिजे. त्यांना ते सोपं गेलं पाहिजे. संशोधन करताना अडचणी नाही वाटल्या पाहिजे. त्यांच्या कॉन्सेप्ट क्लिअर झाल्या पाहिजे संशोधनाच्या. शुअर 100% मी प्रयत्न करेन. माझा प्रामाणिक प्रयत्न राहील. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. नितीन थँक्यू सो मच. नितीन सर और प्रतिभा मॅडम, बाकी कोण आहेत अजून? सविता मॅडम आहेत, पाटील सर आहेत. हॅलो, नमस्ते मॅडम. सविता मॅडम. हा, सविता बोलत होते. हा, नमस्ते मॅडम. जसं आता निर्मला मॅडम म्हटल्या ना की सगळे नवीन स्टुडंट्स आहेत, त्यांना या वेबिनारचा नक्कीच फायदा झाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे मी जस्ट मॅडम आपलं जे कोर्स वर्क आहे ते क्लिअर केलेलं आहे, पण माझं रिचेकिंग मध्ये माझा जो इथिक्स होता तो क्लिअर झालेला आहे. आणि त्यामुळे माझी REC पण आणखी पेंडिंग आहे, ती नेक्स्ट होईल. आणि त्यामध्ये माझं टायटल सिलेक्शन पासून आता मी तयारी करत आहे मॅडम. आणि अगोदर तर माझा प्रश्न असा आहे की जे सिनॉप्सिस वगैरे प्री सिनॉप्सिस आपण तयार करतोय ना, तो तसा कसा तयार करायचा. मी 1-2 जणांचे पाहिलेले पण आहेत. आणि त्यानंतर जे आपण नेहमी डिस्कस करतोय की आपल्याला हायपोथेसिस फॉर्म करावे लागतात, तर ते फॉर्म नेमके कसे करायचे. जसं सांगितलं सर, टेस्टिंग आता नंतर, पण अगोदर फॉर्म करणे हा एक मोठा क्वेश्चन आहे माझ्यासमोर. हाऊ टू फॉर्म हायपोथेसिस. चालेल. ओके, थँक्यू मॅम. आय डू. मला वाटते एक कोणीतरी अजून राहिलेलं आहे बोलायचं, जरीन आहे बहुतेक मॅडम. विनायक पाटील बोलतोय मॅम. नमस्कार सर. नमस्कार मॅम. माझा प्रश्न असा होता, मी इकॉनॉमिकल इम्पॅक्ट ऑफ कोरोना म्हणजे पेंडेमिक सिच्युएशन हा माझा विषय घ्यायचा हे आहे माझा. तर पेंडेमिक सिच्युएशन वर लिटरेचर आता काहीच अवेलेबल नाही आहे. तर त्या केसमध्ये मला म्हणजे लिटरेचर मिळत नसल्यामुळे मग त्यामध्ये लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये मी काही घातलं नाही, तर त्याला काही प्रॉब्लेम येतो का? आणि दुसरा माझा या एक फंक्शन हॉल म्हणजे मॅरेज हॉल्स जे असतात त्यावरती मला तो करायचा आहे, तर त्यावरती सुद्धा काहीच मटेरियल अवेलेबल नाही आहे. त्यामुळे मला लिटरेचर रिव्ह्यू म्हणून जे आपण म्हणतो त्यातलं काहीच मला मिळत नाहीये. मग ते ब्लँक राहिलं तर काही अडचण असते का?
किंवा त्यामध्ये काय आपल्याला रेज करता येईल. ओके, चालेल. आपण 100% याच्याबद्दल बोलूया. न चुकता मी लिहून घेते सर, आणि जर मी विसरले तर यू ऑल विल कीप मी ऑन ट्रॅक. तुम्हाला पूर्ण अधिकार. हे 1.5 तास आय एम ॲट युअर सर्व्हिस. तुमच्यासाठी मी हे 1.5 तास पूर्ण इथे अवेलेबल असणं आणि जे काही बेस्ट पॉसिबल मला देता येईल त्यासाठीच मी इथं आहे. ओके, थँक्यू सो मच सर. मला वाटतं अजून एक मॅडम आहे, जरी त्यांची इच्छा असेल तर त्या बोलू शकतात, विचारू शकतात, काही शंका असेल तर सांगू. मॅडम मी प्रतिभा बोलते. नमस्कार मॅडम. हा बोला बोला मॅडम. मी सिनॉप्सिस लिहिते सध्या. माझं रजिस्ट्रेशन वगैरे नाही झालेलं, तर मी सिनॉप्सिस लिहिते. तर मला एक विचारायचंय की कोणत्या स्पेसिफिक गोष्टीवर फोकस केलं पाहिजे आणि त्या इफेक्टिव्ह असतात सिनॉप्सिस साठी आणि इंटरव्ह्यूला फेस करण्यासाठी. ओके, म्हणजे RACच्या प्रिपरेशन बद्दल, RRCच्या प्रिपरेशन बद्दल बोलताय. हो हो. ओके ओके, ठीक आहे, चालेल, शुअर. ओके, अजून कोणी राहिला असेल तर विनंती आहे की त्यांनी मला डिक्टेट करावं कशाबद्दल आपण चर्चा करूया. अदरवाईज वी विल स्टार्ट वन बाय वन. मी सगळे प्रश्न लिहून घेतलेले आहेत. आता जसे जसे मला उत्तरं द्यायला जमतील किंवा याच्याबद्दल सांगायला जमेल इथे टिक करत जाईल की माझ्याकडून मी पूर्ण केलेलं आहे. तरी पण आपल्याला त्याच्याशी अजून काही डिटेल हवी असेल किंवा आपल्या शंका समाधान झालेलं नसेल तर यू कॅन इंटरप्ट मी एनी टाइम. जसं मी सांगितलं 1.5 तास आय एम ॲट युअर सर्व्हिस. तर आता जे प्रश्न विचारलेले आहेत किंवा ज्या गोष्टींवर उलगडा करून देण्यात येण्याबद्दलची जी ट्रान्झॅक्शन पुटअप झालेला आहे त्याच्यामध्ये मेजॉरिटी जो दिसतोय तो म्हणजे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक आणि प्री सिनॉप्सिस रिलेटेड जास्त दिसतोय. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे माझा असा समज आहे की रिसर्च मेथडॉलॉजीचे पुस्तकं फार वाचू नये. जे आपण वारंवार वाचतो की आमच्या वर्डिंग्स मध्ये असावं, त्याच्यामध्ये हायपोथिसिस असे भरपूर हायपोथिसिस असावे, आपण त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीने टेस्टिंग कराव्या, इतके ऑब्जेक्टिव्ह असावे, ऑब्जेक्टिव्ह हायपोथिसिस सोबत मॅप असावे. पुस्तकं कन्सेप्ट समजून घेण्यासाठी वाचायला पाहिजे, त्यांना तंतोतंत फॉलो करण्यासाठी नाही. त्याचं कारण असं आहे की एकदा जर आपल्याला कन्सेप्ट कळालं तर त्या कन्सेप्टला आपण आपल्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे आपल्याला ते मोल्ड करता यायला पाहिजे, तिथं आपल्याला अप्लाय करता यायला पाहिजे. त्या शब्दांमध्ये जर अडकून राहाल तर कदाचित तुम्हाला ही परेशानी जास्त जाणवेल. पहिला प्रश्न होता की टॉपिकचं सिलेक्शन कसं करायचं. प्रत्येक हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटचे आपापले काही नॉर्म्स असतात जे जनरली PhD ऑर्डिनन्सेस मध्ये मांडलेले असतात किंवा आपल्याकडे जसं महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटीज ऍक्ट 2016 सध्या आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा त्याच्याबद्दलचे सूचक गाईडलाईन सूचना मांडलेल्या असतात की एखाद्या युनिव्हर्सिटीमध्ये जर PhD चे रजिस्ट्रेशन म्हणजे विद्यार्थी घेतले जात असतील तर कुठल्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी संशोधन करावं. ब्रॉड एरियाज डिफाईन केलेले असतात किंवा आय शुड से द पाथ इज डिफाईन की कुठल्या पद्धतीचे रिसर्च व्हावे. तर आतापर्यंतचा जो UGCचा आणि महाराष्ट्र पब्लिक स्टेट युनिव्हर्सिटीज ऍक्टचा जो रुझान आहे, कल आहे, तो बेसिकली या गोष्टीकडे आहे की इट शुड बी कनेक्टेड समवेअर टू द रिजनल नीड्स. आता रिजनल नीड्स याचा अर्थ आपण एकदम नांदेडच्या, परभणीच्या, लातूरच्या, हिंगोलीच्या मातीचाच अभ्यास करावा असं नाही, पण अशा कुठल्याही कल्पना ज्या या 4 जिल्ह्यांची निगडीत केल्या जाऊ शकतात किंवा असू शकतात त्यांचा विचार प्राधान्याने करावं. इट शुड बी गिव्हन प्रिफरन्स, इट शुड बी गिव्हन प्रायोरिटी. प्रयत्न या एरियामध्ये जाण्यासाठी असावं. 1. 2. आता जेव्हा आपण टॉपिक सिलेक्ट करतोय तेव्हा तो टॉपिक कुठल्या एरिया मधला असावा. मला वाटतं सगळ्यात पहिली गाईडलाईन अशी आहे की आपण जर कॉमर्स मध्ये रिसर्च करत असाल तर नॅचरली ते कुठंतरी कॉमर्सशी रिलेटेड असावा, ट्रेडशी रिलेटेड असावा. तुम्ही मॅनेजमेंट मध्ये करत असाल ते कुठेतरी मॅनेजमेंटशी निगडीत असावा. होतं काय की आपण सायकोलॉजीचा अभ्यास करायला लागतो, आपण पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशनचा अभ्यास करायला लागतो, जो या
फॅकल्टीमध्ये हायर एज्युकेशन फीच्या ऑर्डिनन्सेस मध्ये हे अपेक्षित नसतं. कॉमर्सच्या माणसाने कॉमर्स इंटरडिसिप्लिनरी बद्दल मला कोणीतरी बोललं, कुठलाही टॉपिक एका टाईट ह्याच्यामध्ये घातला जाऊ शकत नाही. तेच एक्झाम्पल सरांनी जसं सांगितलं की इकॉनॉमिकल इम्पॅक्ट ऑफ कोविड. आता इकॉनॉमिकल इम्पॅक्ट ऑफ कोविड हा पूर्णपणे आपण जर याला म्हणलो की दिस इज अ कॉमन स्टडी, नो, इट्स मोर ऑफ अ एंटरप्रेन्योरियल स्टडी. म्हणजे आपण एंथ्रोपॉलॉजी बेसिकली बिलॉंग्स टू पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन, बिलॉंग्स टू इकॉनॉमिक्स. थोडा फायनान्सचा भाग आला, थोडा ई गव्हर्नन्सचा भाग आला, पण हे करत असताना आपण कुठल्या तरी इकॉनॉमिक ऍस्पेक्ट रिलेटेड करतो आहे ज्याच्याने लाईव्हलीहूडवर परिणाम होतोय किंवा अर्निंग्सवर परिणाम होतोय. का होतोय, कशासाठी होतोय, काय परिणाम, काय घटक आहेत ज्यांच्यामुळे ते होतोय, आणि एक रिसर्चर म्हणून आपण त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचे सोल्युशन काढू शकतो. कॉमर्सशी रिलेटेड विषय असावा एक. माझ्या हिशोबाने हा भाग कंपल्सरी मध्ये मोडतो. आणि दोन, तो कुठं तरी आपल्या रिजनशी, या रिजन मध्ये सर्व करण्यासाठी, काम करण्यासाठी या विद्यापीठाची स्थापना झालेली आहे. आता एक्झाम्पल म्हणून आपण नांदेड युनिव्हर्सिटीच घेऊ की जर नांदेड युनिव्हर्सिटीसाठी जर हा विषय असेल तर त्या 4 जिल्ह्यांशी रिलेटेड जे काही पॉप्युलेशन आहे, जे काही व्यापार चालतात, जे काही इंडस्ट्रीज चालतात, जे काही चांगल्या वाईट गोष्टी घडत असतात, त्याच्याशी रिलेटेड कुठेतरी असणं अपेक्षित असतं. पण याचा अर्थ असा नाही की आपल्याला जगामध्ये चाललेल्या एखाद्या घडामोडीबद्दल आपल्याला अभ्यास करायचा आहे आणि आपण त्याचा अभ्यास करूच शकत नाही. सेफ एक्झाम्पल, आपल्याला असं करायचं असेल द इकॉनॉमिकल इम्पॅक्ट ऑफ रशिया युक्रेन वॉर ऑन मेडिकल स्टुडंट्स अँड देअर फ्युचर अर्निंग. एक एक्झाम्पल म्हणून आपल्या समोर मी मांडलं. आता रशिया आणि युक्रेनचा तसा बघितला तर आपल्या या 4 जिल्ह्यांशी काय संबंध आहे, नाही. पण आपल्याला जर वाटत असेल की पुढे मागे एका प्रकारची केस स्टडी त्याच्यामधून निर्माण होईल जी या 4 जिल्ह्यांचे मेडिकल स्टुडंट जे युक्रेनला किंवा रशियाला, स्पेसिफिकली युक्रेनला जाऊन मेडिकलच्या शिक्षणासाठी जातात, त्यांना सुद्धा याचा उपयोग होईल, त्यांच्या समोर काही फॅक्ट फाइंडिंग मांडायला येईल, तर येस, द फॅकल्टी मे अलाउ फॉर दॅट. याचा अर्थ तुम्हाला ते अजिबातच अलाउ करणं असं अजिबात नाही, पण डिझायरेबल असतं. तिसरा जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक मध्ये अत्यंत महत्वाचा मुद्दा जो असतो, ज्याच्याबद्दल जनरली संशोधक विचार करत नाही किंवा रिसर्च सुपरवायझर सांगायचं विसरून जातात, तो म्हणजे एखाद्या विद्यापीठामध्ये ज्या पद्धतीचे संशोधन ऑलरेडी झालेले आहे, ज्या विषयांवर झालेले आहे, ते पुन्हा रिपीट करू नये असे प्रोव्हिजन्स आहेत युनिव्हर्सिटीचे. त्याच्यामुळे फॅकल्टीच्या कमिटीमध्ये जे कोणी टॉपिक फायनलायझेशनला परवानगी देत आहे हे त्यांच्यासाठी आवश्यक होऊन जातं की त्यांनी हे बघावं तर विद्यार्थ्यांनी ही गोष्ट कशी पाहावी. आपण सगळेच फॉलो करत असतात शोध गंगा आणि शोध गंगोत्री. शोध गंगा आणि शोध गंगोत्री या 2 डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर भारतामध्ये एवढ्या प्रकारच्या डिग्री पीएचडीची रिलेटेड ज्या संस्थांमध्ये अवॉर्ड झालेले आहेत त्या सगळ्यांचं सिनॉप्सिस आणि फुल थेसिस अपलोड होणं विथ द प्लॅगरिझम रिपोर्ट कंपल्सरी असतं. त्याची इंडेक्सिंग सुद्धा असते. म्हणायचं तात्पर्य, जर एखाद्या विद्यार्थ्यांनी, संशोधकांनी ऑलरेडी अभ्यास केला असेल the effect of Mudra scheme as a part of Janadhan Yojana in 4 districts of मराठवाडा आणि त्याच्यामध्ये नांदेड, हिंगोली, परभणी, लातूर घेतलेला असेल आणि असं केलेलं असताना जर एखाद्या संशोधकांनी असं पुटअप केलं की त्याने 4 जिल्ह्याचं केलंय, आता मला एकच जिल्ह्याचं करायचंय, मला असं वाटतं की फॅकल्टीच्या अथॉरिटीजनी ती गोष्ट विद्यार्थ्याला चेंज करायला लावणं हे त्यांचं ड्युटीचा भाग आहे. अधिकाराचा भाग मी म्हणतच नाही, इट्स अ पार्ट ऑफ द ड्युटी, कारण हे बंधनकारक आहे त्या अथॉरिटीजवर. खुर्चीवर बसणं सोपं असतं पण त्या खुर्चीच्या मर्यादा सांभाळणं अतिशय अवघड असतं. तर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करत असताना हा तिसरा मुद्दा आपण 100%
रजिस्ट्रेशन करण्याने विचार करायला पाहिजे की मी सौरगंगा, शोध गंगोत्री, इन्फ्युमिनेट जे सध्या प्रत्येक कॉलेजला ऍक्सेसिबल आहे त्याच्या थ्रू आपण हे बघायचा प्रयत्न केलं का? काही वेळेला असं होतं की आपण फक्त त्याचं परिक्षेत्र वाढवतो. म्हणजे ठीक आहे, आता 4 जिल्हे होते तर 4 जिल्ह्याच्या ऐवजी मी पूर्ण मराठवाड्यातच करते किंवा मी पूर्ण महाराष्ट्राचा करते किंवा मी आता भारताचा करते. मला जर विचारलं तर अनलेस अँड अंटिल जिओग्राफिकल एरिया कमी जास्त केल्याने जर रिझल्ट मध्ये फरक येणार असेल तरच तो टॉपिक एक्सेप्ट केला जायला पाहिजे. जर त्याच्यामध्ये फारसा फरक होणार नसेल, जसं परवाचीच एक्झाम्पल सांगते की सेल्फ हेल्प ग्रुप, दी फायनान्शियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला आणि त्याच्यातली विमेन स्टडीज, महिला बचत गट, बाप रे. आता अशी सिच्युएशन आहे की मी आणि वसंत भोसले सर जेव्हा चर्चा करतो तेव्हा महिला बचत गट किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुप असा शब्द बघितला की आम्ही दोघे एकमेकांचा चेहरा पाहतो आणि म्हणतो आता नको. कारण मला असं वाटतं कुठलाही जिल्हा, कुठलाही रिजन सुटलेलाच नाहीये आणि जी गोष्ट लातूरला लागू होते ती कमी जास्त प्रमाणात नांदेडलाही लागू होते, ती कमी जास्त प्रमाणात वर्धा जिल्ह्यालाही लागू होते. तर अशा वेळेला इथं आपण अशा पद्धतीचे टॉपिक घेतो ज्याच्यामध्ये काही फारसं सिग्निफिकंट डिफरन्स ऑफ कन्क्लुजन्स येणार नाही. तो टॉपिक आपणच घेऊ नये, 100% घेऊ नये असा माझा समज आहे. कारण ते त्या पद्धतीचे टॉपिक घेणं म्हणजे आपला वेळ घालवणं आहे आणि प्लॅगिझमचे प्रॉब्लेम्स वाढवून घेणं आहे. इंटरडिसिप्लिनरी जसं मी आधी सांगितलं, येस यू कॅन टेक, पण त्याच्यातला जो मुख्य गाभारा आहे त्या टॉपिकचा तो कॉमर्सशी निगडीत कुठेतरी असावं आणि त्याच्यामध्ये सायकोलॉजी, एन्थ्रोपॉलॉजी, पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सायन्स, एज्युकेशनल स्ट्रीम, तुम्हाला जे काही घ्यायचं यू कॅन अटॅच टू इट. पण तो एक साधारणतः टक्केवारीच्या भाषामध्ये मी एक अंदाजापंजे जर बोलले तर इंटरडिसिप्लिनरीचा जो उरलेला भाग आहे तो 30% किंवा 40% पेक्षा जास्त असेल. द मेजर शेअर शुड बी विथ द कोर कॉमर्स डिसिप्लिन एरिया. मला असं वाटतं की सिलेक्शन ऑफ टॉपिक बद्दल मी आपल्याला सांगू शकली आहे. दुसरा प्रश्न होता की सिनॉप्सिसचं प्रिपरेशन कसं करायचं. तर सिनॉप्सिसचं प्रिपरेशन कसं करायचं याच्यासाठी आधी मी एक उपप्रश्न जो विचारला गेला होता की लिटरेचर रिव्ह्यू कसा करावा आणि किती करावा. आधी याच्याकडे आपण जाऊया म्हणजे सिनॉप्सिस प्रिपरेशन कसं व्हावं हे कळेल. आपल्याकडे 2 प्रकारचे सिनॉप्सिस असतात. पहिला फ्री रजिस्ट्रेशन सिनॉप्सिस. रजिस्ट्रेशन सिनॉप्सिस म्हणजे आपला कोर्स वर्क झाल्यानंतर नवीन गाईडलाईन्स प्रमाणे आता आपण एक मांडणी करतो, ज्याला आपण कच्ची मांडणी सुद्धा म्हणलं तरी चालेल, की माझ्या डोक्यात असा एक टॉपिक आहे आणि या टॉपिक बद्दल मी थोडासा अभ्यास केला आणि अभ्यास केल्यानंतर मला असं जाणवलं की अशा प्रकारचा अभ्यास झालेला आहे आणि या अभ्यासामध्ये या पद्धतीचे कन्क्लुजन्स ड्रॉ केलेले आहेत. फाइंडिंग्स त्यांचे अशा पद्धतीचे आहेत आणि ते जे काही संशोधन, रिसर्च पेपर्स, पुस्तकं, रिपोर्ट जे काही असेल ज्या पद्धतीचे फॉर्म झालेले आहेत त्याच्यामधून असं लक्षात येतंय की अमका एक क्षेत्र, अमका एक भाग याच्याबद्दलचं संशोधन केलंच गेलेलं नाहीये, ज्याला आपण रिसर्च गॅप हा प्रकार म्हणतो. कृपया करून हे लक्षात ठेवा की आधीच्या लोकांनी जे रिसर्च केलेला आहे कुठल्याही फॉर्म मध्ये ते पब्लिश मध्ये आपल्याला ऍक्सेसिबल असेल, रिसर्च पेपरच्या फॉर्म मध्ये असेल किंवा पुस्तकाच्या फॉर्म मध्ये असेल किंवा कॉन्फरन्स लिंकच्या फॉर्म मध्ये असेल किंवा थिसिसच्या फॉर्म मध्ये असेल, त्यांना चुकीचं किंवा बरोबर म्हणण्याचा अधिकार आपल्याला नसतो. त्याच्यामुळे दिस रिसर्च इज बीइंग डन विच इज आउटडेटेड टुडे असे शब्द वापरणं अपेक्षित नसतं, कारण त्या परिस्थितीत त्या गोष्टी त्या काळात योग्य असतात. आजच्या काळामध्ये बसून आपण मागच्या 10 वर्षापूर्वी, 5 वर्षापूर्वी, 50 वर्षापूर्वी आमची गोष्ट चुकीची होती हे म्हणणं चुकीचं आहे. कारण त्या काळात ती गोष्ट त्या रिसर्चरला, त्या
अवेलेबल रिसोर्सेस प्रमाणे त्या फॅकल्टीजला योग्य वाटली. आपण आता कोविड बद्दल बोलतोय तर कदाचित येणारे 4-5 वर्ष कोविड बद्दल बोलत असताना आपल्याला वाटेल की येस दिस इज अ बर्निंग इश्यू. पण हा विचार करा, जर 5 वर्षानंतर पुन्हा जर या कोविड बद्दलच अभ्यास चालू राहिले तर कदाचित आपल्याला समोर पण हे येईल की कोविड तर केव्हाच संपलंय, आउटडेट झालंय, आता काय तुम्ही परत तेच बोलताय. त्याच्यावर हजारोंनी संशोधन झालेले असताना आता अजून त्याच्यात काय शोधून काढतात. अँड यू कॅनॉट नेव्हर प्रेडिक्ट की हा पॅन्डेमिक सिच्युएशन अशा प्रकारची पुन्हा येईल नाही येईल, किती प्रमाणात येईल, आपल्याला आयडियाच नाही. म्हणायचं तात्पर्य की रिसर्च रिव्ह्यू किंवा लिटरेचर रिव्ह्यू ज्याला आपण म्हणतो, लिटरेचरचा अर्थ काय, आपल्या विषयाशी डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली दोन्ही शब्द वापरत आहे. आपल्या विषयाच्या विचारसरणीमध्ये परिणामकारक असे कुठलेही सेकंडरी सोर्सेस जे आपल्याला वाटतात की आपल्या विषयाशी डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली निगडीत आहेत, त्यांचा एक किंवा अनेक फॅक्टर आपल्या संशोधनाशी रिलेट होतात, अशा लिटरेचर बद्दल अभ्यास करणे, त्याची 2 किंवा 3 संक्षिप्त मध्ये मांडणी करणे आणि त्या मांडणी करत असताना हे जे फाइंडिंग आहेत त्याचे मेन फाइंडिंग काय होते याबद्दल आठवणीने लिहिणे. लिहित असताना जर आपल्याला त्याचं कॅटेगरायझेशन करता आलं की हे आम्ही पुस्तकामध्ये पाहिलं, हे आम्ही गव्हर्नमेंटच्या रिपोर्ट्समध्ये पाहिलं, हे आम्ही वेबसाईटवर पाहिलं, हे आम्ही ऑनलाईन नॉन ऑथेंटिकेटेड सोर्स मधून पाहिलं, हे आम्ही थिसिस मधून पाहिलं, असे कॅटेगरायझेशन म्हणजे कप्पे पाडून जर आपण केलं तर ते आपल्याला सोपं जातं. का? कारण प्रत्येक सेकंडरी सोर्सची एक अथॉरिटी असते. जसं मी आपल्याला सांगितलं की तुम्ही कुणाचा तरी थिसिसच्या रिसर्च म्हणजे एखादा रिसर्च कुठल्या तरी पीएचडी किंवा एमफिलच्या किंवा रिसर्च प्रोजेक्टच्या अंडरमध्ये जर कोणीतरी केलेला असेल आणि त्याचा उल्लेख जर आपण करत असू तर अशा वेळेला कुठल्या तरी बॉडीने त्याला आयडेंटिफाय केलेला आहे, अप्रुव्हल दिलेला आहे आणि त्याचे जे काही निष्कर्ष निघाले होते ते मान्य केलेले आहेत. त्याच्यामुळे तो ऑथेंटिकेटेड सोर्स आहे. आय शुड से ऍक्सेसिबल सोर्स म्हणतो आम्ही त्याला, अत्यंत करेक्ट शब्दामध्ये जर सांगितलं तर ऑथेंटिकेटेड ऍक्सेसिबल सोर्स आहे. तर अशा गोष्टी जेव्हा तुम्ही एका हेडिंग मध्ये टाकता की द थिसिस ऑर द रिसर्च इज मेड इन व्हेरियस रिसर्च डिग्रीज ऑफ द युनिव्हर्सिटीज, अशा वेळेला त्याची ऑथेंटिसिटी मान्य करणं क्रमप्राप्त असतं. मात्र जेव्हा आपण काही भाषण आपण आपल्यापैकी अनेक लोक करत नाही, पण आपण अनेक भाषणांचा जे ऑथेंटिकेटेड अथॉरिटीजनी आपले विचार कुठल्या तरी प्लॅटफॉर्मवर व्यक्त केलेले आहेत. ते एक्झाम्पल सीतारामराव मॅडम आहे, फायनान्स मिनिस्टर आपल्या देशाच्या, त्यांनी जर एखाद्या IIMच्या कन्व्होकेशन ऍड्रेसमध्ये असं पुटअप केलेला असेल की कोविडमुळे अशा प्रकारचा इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट जाणवून येत आहे किंवा होण्याची शक्यता आहे, मार्केटमध्ये अमेरिकेचं रिसेशन आता जे सुरू झालेलं आहे त्याच्यामुळे आपल्याकडे त्याचा इन्फ्लेशन इंडेक्सवर काय परिणाम होईल, त्याच्यासाठी भारताने काय तयारी सुरू केलेली आहे, वगैरे वगैरे वगैरे. सो टू मीन इज when you have these types of speeches which are being given by the authenticated people 101%, त्यांना सुद्धा रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मध्ये देणं चांगली गोष्ट असते. आपल्याला लक्षात पण नाही येत की आपण असं करायला पाहिजे. इनफॅक्ट असं खूपदा होतं की आपण एखाद्या पब्लिक सेक्टर बँकेचं, प्रायव्हेट सेक्टर बँकेचं किंवा एखाद्या मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशनचं सॅम्पल मध्ये आपल्या कुठल्या तरी स्टेक होल्डर म्हणून त्याचा इन्व्हॉल्वमेंट येत आहे. त्यांचा मॅनेजिंग डायरेक्टरने काहीतरी स्टेटमेंट केलेलं असेल एखाद्या अॅन्युअल जर्नल मीटिंग मध्ये किंवा एखाद्या कन्सॉर्शियम मध्ये, एखाद्या पॅनल डिस्कशन मध्ये, आपल्याला असं वाटतं की आपण कसं कोट करावं. नाही, आपल्याला कोट करणं ते इनफॅक्ट आवश्यक असतं कारण दे आर दी अथॉरिटीज इन दिस लाईन. हा पण रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मध्ये असावा. सारांश मध्ये सांगायचं म्हणजे रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर करणं हे आधी टॉपिक डिसिजन घेणं आवश्यक नाहीये. एकच टॉपिक ठरवणं. आपण एक हायरार्किकल लिस्ट बनवू की सगळ्यात जास्त मला या टॉपिकवर करावं वाटतंय, दुसरं मला याच्यावर करावं वाटतंय, तिसरं मला याच्यावर करावं लागतंय, 1 4 ते 5 ते 6 ते 10 आपल्याला काय पाहिजे त्याची यादी बनवा
आणि प्रत्येक टॉपिक वाईज आपण रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर करा. आणि ते करत असताना आपल्याला जाणवेल की ओ या टॉपिक मध्ये याही पद्धतीचं होऊ शकतं, या एरियामध्ये याही पद्धतीचा विचार केला जाऊ शकतो. किंवा एखादा टॉपिक असा दिसतो की त्याच्यामध्ये सेकंडरी सोर्सच अवेलेबल नाही. माझं नेहमी असं म्हणणं असतं की शक्यतो आपल्या रिसर्चला फॅक्टफुल खऱ्या लिटमस टेस्टवर ते ओके राहावं याच्यासाठी म्हणून आयदर आपल्याला सेकंडरी सोर्स त्या विषयाशी निगडीत असावा किंवा एक्सपेरिमेंट करण्याची मुभा असावी आणि त्या एक्सपेरिमेंटचे रिझल्ट यावे आणि त्या रिझल्टच्या बेसिसवर आपण आपले फाइंडिंग्स आणि कन्क्लुजन जे काही द्यायचे ते द्यायचं. पण होतं असं की सेकंड डेटा जरी मिळत नसेल तर आपण असा विचार करतो की ठीक आहे ना, 500 कन्झ्युमर घेऊन टाकू, 500 एम्प्लॉईज घेऊन टाकू, 500 विद्यार्थी घेऊन टाकू, 500 फार्मर घेऊन टाकू आणि आपण त्याच्यासाठी एक मस्तपैकी प्रश्नावली बनवू आणि त्या प्रश्नावलीवरून आपण त्यांचे ओपिनियन घेऊ आणि त्याच्या बेसिसवर आपण टी टेस्ट लावू, झेड टेस्ट लावू, कॅस्पर लावू, एनोवा लावू, अमक लावू, धमक लावू आणि आपण असं म्हणू की जालन्याच्या फार्मर्स मध्ये आणि नांदेडच्या फार्मर्सच्या विचारसरणीमध्ये फारसा काही फरक दिसून येत नाही. हायपोथेसिस प्रूव्ह. आय हेट इट, आय टेल यू. आपण सर्वेयर नाही. सर्वेयर आणि रिसर्चर या दोन गोष्टींमध्ये फरक असतो. सर्वेचा अर्थ असतो की जेव्हा तुम्ही एखादा समजा पॉलिटिकल इलेक्शनच्या वेळेला सर्वे केला जातो ज्याला आपण ओपिनियन पोल सर्वे म्हणतो. 100 पैकी 10 लोकांनी सांगितले की आमका माणूस जिंकणार आणि 50 लोकांनी सांगितलं आमका माणूस जिंकणार आणि 40 सांगितलं तमका माणूस जिंकणार. तर सगळ्यात जास्त कोण 50 वाले काय सांगतात तो माणूस जिंकणार असं आपण रिझल्ट देऊन मोकळे होतो. किंवा आपण त्याच्यामध्ये सांगतो की 10% लोक जे सांगतात ते कशामुळे सांगतात, 50% लोक जे सांगतात ते कशामुळे सांगतात, 40% लोकांची अशी ओपिनियन का फॉर्म झाली आहे. आपण काही ओपिनियन सर्वेयर नाही होत. क्वेश्चनचा उपयोग कशासाठी केला जातो, जेव्हा आपल्याला असं वाटतं की अल्टिमेटली आपला जो टॉपिक आहे अभ्यासाचा जो क्षेत्र आहे त्याचा अल्टिमेट स्टेक होल्डरवर कसा परिणाम होतोय, तो त्याचा कसा वापर करतोय, त्याला त्याच्यामध्ये काय अडचणी येत आहेत हा एक भाग आहे. पण जेव्हा आपण जसं आता पुन्हा सरांच्या टॉपिक कडे येते इकॉनॉमिकल इम्पॅक्ट ऑफ कोविड. जर इकॉनॉमिकल इम्पॅक्ट ऑफ कोविड बद्दल आपण बोलत असू तर भारताच्या जीडीपी बद्दल, इन्फ्लेशन इंडेक्स बद्दल, ऍग्रिकल्चर इंडेक्स असेल समजा फार्मर्सचा करायचा असेल घ्याल की नाही. इंडस्ट्रियल रिपोर्ट काय सांगतायत, कमी झालंय, जास्त झालंय उत्पादन, एक्सपोर्ट वाढले, कमी झाले, मार्केटमध्ये शेअर कॅपिटलायझेशन कसं झालंय याचा विचार करू की नाही. आपण करावंच लागेल. आणि जे काही रिपोर्ट दाखवत आहेत त्याच्या बेसिसवर क्वेश्चनर बनवले जातात. आपलं उलट असतं, आधी आपण प्रश्नावली बनवतो आणि नंतर आपण नेटवर काय अवेलेबल आहे ते शोधत असतो किंवा मार्केटमध्ये काय अवेलेबल आहे शोधत असतो. नाही, 101% नाही. आपण आधी अपेक्षित असतं आपल्याला आधी लिटरेचर रिव्ह्यू केल्यानंतर त्याच्यातले काय काय अभ्यास झालेले आहे ते बघणं, त्याच्यानंतर त्या स्कीमचा काय, त्या भागातला त्या एरियाचा काय परफॉर्मन्स आहे, काय प्रॉब्लेम्स आहेत त्याची एक लिस्ट बनवणं आणि याचा खरा मार्केटमध्ये काय परिणाम होतोय किंवा खरा स्टेक होल्डरवर काय परिणाम होतो आणि तो याच्या हे अडथळे कसे दूर करतो. कोणी त्याला मदतीला येतोय का किंवा त्याला दुसरे काही मार्ग सुचलेले आहेत का किंवा आपल्याला जर त्याचे प्रॉब्लेम लक्षात आले तर आपण ते कन्सर्न मिनिस्ट्री पर्यंत, कन्सर्न गव्हर्नमेंट पर्यंत आपण पोहोचू शकतो का. त्याच्यासाठी म्हणून सेकंड स्टेपवर क्वेश्चनर बनवली जाते आणि दिस क्वेश्चनर इज इन सपोर्ट टू लिटरेचर रिव्ह्यू. मला असं वाटतं की मी जरा जास्त ब्लंटली बोलतेय पण हे फॅक्ट आहे. त्याच्यामुळे लिटरेचर रिव्ह्यू आणि क्वेश्चनर याचा संबंध आणि याचा खरा उपयोग कसा करणं अपेक्षित असते याच्याबद्दल आपल्याला उलगडा होणं आवश्यक आहे. इफ यू आर क्लिअर अबाउट इट यू विल नेव्हर गो रॉंग. लिटरेचर रिव्ह्यू किती असावा, आपली जेवढी क्षमता आहे तेवढा. माझी क्षमता 100, 200, 300, 400 लिटरेचर रिव्ह्यू करून त्याची समरी करण्याची कॅपॅसिटी आहे आणि त्याच्यामध्ये मला जे लिटरेचर रिव्ह्यू मिळतात ते माझ्याशी आहेत संबंधित. 400 मी काढले, 400 माझ्याशी संबंधित आहे. इट शुड बी 400. मग लिटरेचर रिव्ह्यूचा अर्थ उगी भरमसाठ इकडचं तिकडं सगळं घ्यायचं. जसं आमच्याकडे मॅनेजमेंटचे विषय पोरं करतात, ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट ऑफ से टाटा कंपनी.
त्यांचा 50 रिव्ह्यू जे असतात, व्हॉट इज ह्युमन रिसोर्स, व्हॉट इज मॅनेजमेंट, व्हॉट इज ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट, व्हॉट इज ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट अँड मॅनेजमेंट. कशासाठी? त्या शब्दाचा अर्थ काय आहे, जो शब्द तुम्ही घेतलेला आहे त्याचा तुम्ही रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर कशासाठी देताय? आणि जेव्हा माझ्यासारखी बेवकूफ बाई ते रिजेक्ट करते की हे नाही चालणार, आहे तुझं टॉपिक काय बाळा, ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस ऑफ अ मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन ऑर ऑफ अ टाटा कंपनी, तर तू ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंटची तुझी काय कल्पना आहे एका पॅराग्राफ मध्ये सांग. की जेव्हा मी ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट म्हणतोय तेव्हा त्यावेळेला मी जे ऍडव्हर्टाइजमेंट काढतात कंपनी पोस्ट रिक्रुटमेंटसाठी, ते रिक्रुटमेंट पासून ते रिटायरमेंट पर्यंत किंवा पोस्ट रिटायरमेंट सर्व्हिसेस पर्यंत मी हे ऍस्पेक्ट पाहणार आहे. फिनिश. वाय आर एक्सप्लेनिंग व्हॉट इज ट्रेनिंग, व्हॉट इज क्वालिटेटिव्ह रिसर्च, व्हॉट इज डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च, व्हॉट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, व्हॉट इज केस स्टडी मेथड. आपण जे थिसिस लिहितोय, आपण जे सिनॉप्सिस लिहितोय ते आपण स्वतःच्या वाचण्यासाठी लिहितोय का समोरच्यासाठी, ठरवा. माझ्या हिशोबाने कुठल्याही प्रकारचा सिनॉप्सिस असेल किंवा थिसिस असेल, इट्स अ रिपोर्ट, अँड रिपोर्ट इज व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग बॅक टू समबडी. रिपोर्टचा लिटरिक अर्थ काय, व्हेन यू आर रिपोर्टिंग बॅक टू समबडी, म्हणजे तुम्ही कोणासाठी कम्युनिकेशन करताय, समोरच्या व्यक्तीसाठी, त्याला ते पटावं, त्याला ते समजावं आणि त्या पद्धतीने आपल्या मनासारखं त्यांनी त्याला मान्य करावं. तर लिहित असताना आपण आपल्याला काय हवंय त्यापेक्षा समोरच्या व्यक्तीला काय, त्याची काय एक कन्सेप्शन राहील रूल्स प्रमाणे किंवा समज प्रमाणे, ती भाषा का नाही वापरत आपण. समोरच्या व्यक्तीला काही इंटरेस्ट नाहीये की तुम्ही ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट काय असतं, त्याची फिलिप कोटलानी काय डेफिनेशन दिलेली आहे, त्याची हेनरी फ्युअलनी काय डेफिनेशन दिलेली आहे, त्याची अमक्यानी काय डेफिनेशन दिली आहे या पुस्तकामध्ये असं. अरे नो, नॉट नीडेड. टाटाबद्दल बोल, टाटा सारख्या कंपनीबद्दल बोल, टाटावर परिणाम करणाऱ्या अनेक नॅशनल पॉलिसीज बद्दल बोल, कॉम्पिटेटिव्ह मार्केट बद्दल बोल, कॅपिटलायझेशन बद्दल बोल, ज्याच्याशी टाटाच्या परफॉर्मन्स निगडीत आहे त्याच्याबद्दल बोल बापू. ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट मधलं ह्युमन काय, रिसोर्स काय, मॅनेजमेंट काय नको सांगत बसू. समोरची व्यक्ती जी आपला रिपोर्ट ज्याला आपण सबमिट करतोय तो नॅचरली आपण सबमिट करतो म्हणजे तो त्याच्यात तज्ञ असणं अपेक्षित आहे. मग तज्ञाला आपण हे सांगत बसायचं का व्हॉट इज HRM. क्षमा मागते, मी फार ब्लंटली बोलतीये, पण माझ्या विद्यार्थ्यांशी माझी अशीच डिलिंग असते की कागद किंवा पानं बरो योजना करू नका. नॅशनल प्रॉपर्टी वेस्टेज म्हणते मी त्याला. तरी त्याचे पलीकडे अनेक विद्यार्थी असे असतात की कितीही सांगा ऐकूनच घेत नाही. आणि त्यांना जास्त जरा बोललं की ते विद्यार्थीला घेऊन ते कुठेतरी कुलगुरूकडे जा, सिनेट मेंबरकडे जा, MC मेंबरकडे जा, त्या मॅडम त्रासच खूप देतात, ते सर भयंकर चक्रा मारायला लावतात. ठीक आहे, येऊ नको बापू आपल्याकडे. रिसर्च करायचं तर रिसर्चला रिसर्च सारखंच करायचं. पुरणपोळी खातो तर पुरणपोळीला पुरणपोळी सारखंच खातो. नॉनव्हेज खातो तर नॉनव्हेजला नॉनव्हेज सारखंच खायला पाहिजे. पुरणपोळी विथ नॉनव्हेज खातो का आपण? Come on, this is not a टपोरी गेम we are playing. तर सिनॉप्सिस करत असताना, लिटरेचर रिव्ह्यू करत असताना माझ्या हिशोबाने मला जे वाटतात ते मी आपल्या समोर पुटअप केलं. लिटरेचर रिव्ह्यू किती असावे हे पूर्णपणे प्रामाणिकपणे सांगते. आपल्या विषयाशी जे निगडीत आपल्याला वाटतात आपण प्रूव्ह करू शकतो. माझ्यासारख्या खास व्यक्तीने जर विचारलं की सर हा लिटरेचर रिव्ह्यू तुम्ही इथं का उल्लेख केलाय, तुमच्या विषयाशी कसा निगडीत आहे, आपल्याला ते प्रूव्ह करता यायला पाहिजे. मग ते किती असो, 50 असो, 10 असो, 100 असो का 200 असो. सिनॉप्सिस कसा असावा, तर सिनॉप्सिस प्री थिसिस सिनॉप्सिस जो आहे रजिस्ट्रेशनचा त्याच्या मागची पण संकल्पना समजून घ्या. आपण एक रफ आराखडा बनवत असतो की मी असं ठरवलंय की मला या टॉपिक मध्ये अभ्यास करायचा आहे आणि या टॉपिक मध्ये अभ्यास का करायचा आहे, कारण मी असं असं वाचन केलेलं आहे, असं असं बघितलेलं आहे, असं असं अनुभवलेलं आहे, व्हॉट एव्हर इट मे बी. आणि त्याच्या बेसिसवर मला असं वाटतं की दीज आर दी पॉकेट्स जिथं अत्यंत छान गोष्टी घडतायत किंवा अत्यंत वाईट गोष्टी घडतायत किंवा जे घडतंय त्याला अजून चांगल्या पद्धतीने करण्या येण्याचा स्कोप आहे किंवा अमक्याच पद्धतीमध्ये अनेक प्रॉब्लेम्स येत आहेत आणि त्या प्रॉब्लेमचा दूर करण्यासाठी मी काहीतरी सोल्युशन काढण्याचे प्रयत्न करू शकतो. किंवा मला कुठलंही सोल्युशन काढायचं नाहीये. एखादी गोष्ट, एखादा जिल्हा, एखादी व्यक्ती, एखादा
ऑर्गनायझेशन अतिशय सुंदर पद्धतीने करतोय आणि मला त्याची केस स्टडी मांडायची आहे, ज्याला बघून अन्य लोकांनी, अन्य कंपनीनी शिकावं, डिपेंडिंग अपॉन व्हॉट एव्हर यू आर डिसाइडिंग. त्याचा एक आराखडा आपण मांडत असतो आणि दॅट इज, कारण आपण गृहीत धरतो की ही कंपनी किंवा हे एरिया ऑफ टॉपिक अशा पद्धतीचा असावा. तर आपण गृहीत धरतोय म्हणजे याचा अर्थ अजून आपण फील्डवर उतरलेलो नाही होत. म्हणून आपण फक्त एक आराखडा मांडत असतो की मी हा टॉपिक ठरवतोय, या टॉपिकचा इम्पॉर्टन्स काय, म्हणजे काय आहे या टॉपिक मध्ये जे मला अभ्यास करायचा आहे आणि कुठल्या पद्धतीने मी पुढे जाईन. मग त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह मांडणं की बाबा माझा हा टॉपिक सिलेक्ट करण्यामागचा खरा उद्देश काय. आता ऑब्जेक्टिव्ह किती असावे, अनेक 30, 24, 25, 26, 27 ऑब्जेक्टिव्ह देतात. मला फार कौतुक वाटतं मला की किती विचार करू शकतात लोक. अरे ऑब्जेक्टिव्ह मला या, समजा आपण शेतकऱ्यांचा अभ्यास करतोय किंवा शेतीचा अभ्यास करतोय, तर शेतीमध्ये शेतकऱ्यांना नुकसान का होत आहे हा मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे. हा, त्याचे उप ऑब्जेक्टिव्ह असू शकतात. उद्देशांना आपण सब ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये क्लासिफाय करू शकतो. सब ऑब्जेक्टिव्हला रजिस्ट्रेशन सिनॉप्सिस मध्ये लिहायची गरज नसते. ऑब्जेक्टिव्ह 2 असू शकतात, 3 असू शकतात, 4 असू शकतात. 2 ऑब्जेक्टिव्ह सुद्धा असले तरी खूप झाले, कारण त्याचे सब ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला जेव्हा आपण ऍक्च्युअल थिसिसचं काम सुरू करतोय, ऍक्च्युअल रिसर्चचं काम सुरू करतो, तेव्हा आपण ऍड करू शकता की हा मेन ऑब्जेक्टिव्ह होता, याच्यातले मी अनेक सब ऑब्जेक्टिव्ह तयार करतोय आणि हे असे 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 आहेत. फक्त 1, 2, 3, 4, 10, 15 तुम्हाला काय तुम्ही करू शकता. सिनॉप्सिस करताना फार डिटेल ऑब्जेक्टिव्ह एकदम लिस्टची लिस्ट द्यायची मला नाही वाटत गरज असते. 2 हायपोथेसिस. हायपोथेसिसचा अर्थ गृहीतके. आता कोणीतरी मला म्हणलं की हायपोथेसिस कसं टेस्ट करतात मॅडम ते सांगा, म्हणजे हायपोथेसिसला काय करावं, त्याचं काय लोणचं घालावं. मला जर विचारलं मॅडम, तर हायपोथेसिसला टेस्ट करण्यासाठी जे आपण डोक्यात ठेवलेले की टी टेस्ट, एनोवा असायलाच पाहिजे. नो, नॉट नीडेड. एखादा रिसर्च मध्ये डायरेक्ट ट्रेंड बघून जरी लक्षात येत असेल तर हायपोथेसिस प्रूव्ह केले जाऊ शकतात. ते एक्सेप्ट होतील किंवा रिजेक्ट होतील, म्हणजे टेस्ट केले जाऊ शकतात. इट इज नॉट प्रूव्हिंग, इट इज टेस्टिंग. मला असं वाटलं होतं की शेतकऱ्यांना अजिबात पाणी मिळत नाही, पण ऍक्च्युअल जेव्हा मी इरिगेशन डिपार्टमेंटचे पाणी सोडल्याचे आतापर्यंत त्यांनी किती पाणी सोडलंय, कुठून पाणी सोडलंय, या सगळ्या गोष्टींचा जर आपण विचार केला तर अशा वेळेला आपल्या लक्षात येतं की नाही, जे बोलतायत ते कदाचित पूर्णपणे खरं नव्हतं. एकच मिनिट होल्ड करा ना, या ना, 1 मिनिट होल्ड कराल फक्त. सॉरी, आपल्या सगळ्यांना मध्येच थांबवलं. म्हणायचं तात्पर्य की आराखडा तयार करत असताना ग्रहितिके आपण जे काही देतोय तो ग्रहितिकेमध्ये पुन्हा दोन्ही हायपोथेसिस द्यायची गरज नसते. दिस इज दी नल हायपोथेसिस अँड दिस इज दी अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. नल हायपोथेसिस सुद्धा फक्त दिले तरी चालतात. नल हायपोथेसिस म्हणजे माझा रिसर्च कुठल्या तरी ग्रहित धरून मी सुरू करतोय. हायपोथेसिसचा अर्थ तो असतो की एखादा माणूस म्हणेल की तू कसं काय ग्रहित धरतोय रे बाबा, की शेतकऱ्यांना पाणी मिळतच नाही, तर मी लिहितोय तिथं की मी असं गृहीत धरतोय की शेतकऱ्यांना पुरेसं पाणी मिळत नाहीये किंवा पुरेसं त्यांना भांडवल जे लागतं ते मिळत नाहीये किंवा पुरेसं मार्केटची अपॉर्च्युनिटीज मिळत नाही, मी गृहीत धरतोय. ग्रहितचा अर्थ ते बरोबरही असू शकतं, चुकीचंही असू शकतं. ते जेव्हा मी संशोधन ऍक्च्युअल करेल तेव्हा ऑटोमॅटिकली प्रूव्ह होईल. मग त्यासाठी टी टेस्ट किंवा झेड टेस्टच लावणं किंवा कोरिलेशनच लावणं किंवा कॅस्पर लावता आलं फार छान, म्हणजे स्टॅटिस्टिक्सचा त्याला एक बेस तयार होतो. पण नाही लावता आलं तर काही जग बुडालेलं नाहीये, अजिबात नाही. हायपोथेसिस कुठल्या प्रकारचा आहे, व्हॉट टाईप ऑफ टेस्टिंग इट डिमांड, ते तो हायपोथेसिस ठरवत असतो. त्याच्यानंतरचा भाग असतो की चॅप्टरायझेशन, जे आपण बोललात. अगदी बरोबर बोलले सर की चॅप्टरायझेशन कसं असावं. त्याच्यामध्ये आपण जनरली चॅप्टरायझेशन मांडतो. मला जर विचारलं तर सर कुठल्याही
टोटल चॅप्टरायझेशनला मी 3च भागात डिवाइड करते. पहिला इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मीन्स कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क, की आपला टॉपिक आहे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या गव्हर्नमेंटच्या इन्शुरन्स योजना समजा. तर अशा वेळेला कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क की शेतकऱ्यांना इन्शुरन्स योजना जगाच्या पातळीवर कुठल्या प्रकारच्या असतात, भारताच्या पातळीवर कुठल्या प्रकारच्या आहेत, आणि आपण जर महाराष्ट्राचा, मराठवाड्याचा, नांदेडचा जे काही आपण अभ्यास करतो त्या पद्धतीने तिथे काय आहे. 2, शेतकऱ्यांना हे कशासाठी लागतं आणि किती लागतो, जे काही आपण लिटरेचर रिव्ह्यू मधून काढलेलं आहे त्याच्यामध्ये एक मांडणी कन्सेप्शन वाचणाऱ्याला क्लिअर व्हावं की हे रिसर्च पुढे कसं चाललंय, कशासाठी चाललंय हे कळण्यासाठी इंट्रोडक्टरी भाग. इंट्रोडक्शन मध्ये जसं मी सांगितलं कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क, रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर आणि रिसर्च मेथॉडॉलॉजी. रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचरसाठी की मी कशाच्या आधारावर हे टॉपिक निवडलाय, आणि रिसर्च मेथॉडॉलॉजी जे मांडतं की मी आता हे रिसर्च कुठल्या पद्धतीने पुढे जाणार आहे. दुसरा भाग इज ऍक्च्युअल आपण जे काही शोधून काढतोय कुठल्याही पद्धतीद्वारे, सेकंडरी डेटा रिव्ह्यू असेल, प्रायमरी डेटा रिव्ह्यू असेल, किंवा जे काही ऑब्झर्वेशन मेथड असेल, इंटरव्ह्यू मेथड असेल, काय आपण वापरत आहोत, ऍक्च्युअल आपल्याला काय त्याच्यामध्ये आपण प्रोसेस कशी केली, प्रक्रिया कशी केली संशोधनाची. दुसरा भाग ज्याला आपण म्हणतो की डेटा अनालिसिस शॉर्ट मध्ये. आणि तिसरा भाग असतो ऍक्च्युअल आपल्याला काय रिझल्ट हातात आले ज्याला आपण फाइंडिंग्स म्हणतो, आणि जर आपल्याला वाटलं तर सजेशन जर आपल्याला द्यावे वाटले ते आवश्यक नसतात, कंपल्सरी नसतात, पण आपल्याला असं वाटत असेल की आपण याच्यावर काही सल्ले देऊ शकतो कारण आपण फील्डवर उतरलोय आणि आपल्याला रिस्पॉन्डंट कडून किंवा अभ्यासावरून असं लक्षात आलंय की अरे ही तर फार छोटी गोष्ट ही होऊ शकते. मिनिस्ट्रीमध्ये चेंजेस होऊ शकतात किंवा शेती करण्याच्या पद्धतीमध्ये चेंजेस होऊ शकतात, पाणी पुरवठ्याच्या पद्धतीमध्ये बदल होऊ शकतात. आता सोलार पंपचं या सरकारने काढलंय. आधीचा हा प्रॉब्लेम होता की लाईट गेली की पाणी यायचं, मग पाणी पंप नाही यायचं शेतीमध्ये. आता सोलार पंप स्कीम काढून टाकली की ठीक आहे बाबा लाईटची वाट पाहू नको, तू तुझे वीज निर्माण कर, तुला पाहिजे तेव्हा घेतो, पाणी सोडलं तेव्हा वापर. म्हणायचं तात्पर्य की तिथे जर तुम्हाला सोल्युशन दिसत असतील तर तुम्ही सुद्धा सोल्युशन देऊ शकता. आणि त्याच्यातलाच एक पुढचा शेवटचा भाग ज्याला आपण म्हणतो जनरली दॅट इज रेफरन्सिंग. रेफरन्सिंग म्हणजे आपण काय काय रेफरन्सेस वापरले त्याच्या डिटेल्स मध्ये जेव्हा आपण देतो त्याला आपण रेफरन्सिंग म्हणतो. तो पण तिसरा याचा भाग असतो. तर मी पुन्हा रिपीट करते, आपण 3 भाग घेतले. पहिला इंट्रोडक्शन म्हणजे कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क, त्याच्यामध्ये पहिला इंट्रोडक्शन, दुसरा रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर आणि तिसरा रिसर्च मेथॉडॉलॉजी. भाग संपला. दुसरा ऍक्च्युअल प्रक्रिया आपण संशोधनाची कशी केली, कुठे जाऊन केली, कोणासोबत केली, कशासाठी केली, कुठल्या पद्धतीने केली, सगळे का तिचं उत्तर यायला पाहिजे की मी कसं केलो, कधी केलो, कुठे जाऊन केलो, हे सगळं. आणि तिसरा भाग त्याच्यामध्ये आपण ऍक्च्युअल एवढं सगळं केल्यानंतर माझ्या हातात काय आलं, दॅट इज थर्ड पार्ट. दिस इज व्हॉट इज चॅप्टरायझेशन. अगदी ब्रॉडली असं मी सांगितलं, इंट्रोडक्शन, रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथॉडॉलॉजी, डेटा अनालिसिस, फाइंडिंग, रिकमेंडेशन, कन्क्लुजन, बिब्लिओग्राफी और रेफरन्सिंग, फिनिश. मग आतमध्ये तुम्ही किती उप चॅप्टर्स बनवा, तुम्हाला पाहिजे तेवढे सब चॅप्टर्स बनवा आतमध्ये, पण हे एक सोशल सायन्सेस मध्ये एक ढोबळमानाने एक प्रकार मी आपल्याला सांगितला. चांगलं समजलं. ऍक्च्युली तुम्ही जे सांगितलं ना 3 पार्ट मध्ये एकदम म्हणजे हे लक्षात आलेलं आहे काय पाहिजे, म्हणजे मोठी म्हणतो ना आपण की 3 पॉइंट मध्ये खूप छान सांगितलं. कारण आधी गोंधळ कसं होतं की चॅप्टर किती असावेत की 6-7च पाहिजे का वगैरे असं, कमी झाले का असं काही. मी जसं सांगितलं सर, असं कुठलाही कागद सांगत नाही की 7 चॅप्टर असावे, 10 चॅप्टर असायला, कोणत्याही ऑर्डिनन्स किंवा प्रिस्क्रिप्शन गाईडलाईन सांगत नाही. बरोबर. एक रिदम असावी. रिदम म्हणजे काय ठरून सुरू केलं, कसं केलं आणि कुठपर्यंत येऊन पोहोचला, ते रिदम आहे सर. आपण गाणं सुद्धा म्हणतो तर सा रे ग म प ध नि सा, त्याच पद्धतीने ही रिदम आहे सर. इतकी सिंपल आहे. द ओनली थिंग इज तुम्ही त्याला काय नाव देताय तुमच्या मनावर आहे सर. जसं तुम्ही मध्ये प्रोफाईल ऑफ शेतकरी टाकत असाल, प्रोफाईल ऑफ बँक टाकत असाल, प्रोफाईल ऑफ सीताराम फायनान्स मिनिस्टर टाकत असाल, इट्स टोटली युअर चॉईस. संशोधना करणाऱ्या रिसर्च गाईड आणि रिसर्च कॅन्डिडेटला कळत असतो की ऍक्च्युअल काय शब्द तिथं असायला पाहिजे. मला इथं बोलणं फार सोपं असतं, जो ऍक्च्युअल फील्डवर आहे तो खरं संशोधक आहे. येस. ओके.
थँक्यू सर. तर मला असं वाटतं मी रिसर्च मेथॉलॉजी बद्दल सुद्धा बऱ्यापैकी सांगितलं. तर याच्यामध्ये काय होतं, पुन्हा एक प्रकार होतो की रिसर्च मेथॉलॉजी कशी असावी. आता रिसर्च मेथॉलॉजी मध्ये बेसिकली पुन्हा जर मला विचारलं तर मी त्याला पुन्हा 4 भागामध्ये डिवाइड करते. जरा गौरवानी आहे मी या भाषेत. मी फार सायंटिफिक बोलत असते. मला एवढंच कळतं की जे मनाला पटेल, जे मनाला रुजेल तेच आपण करत असतो आणि तेच खरे आपल्याला आयुष्य सपोर्ट करतात. रिसर्च मेथॉलॉजी पण 4 प्रकार. पहिला की रिसर्च मेथॉलॉजीमध्ये आपण डेटा कलेक्शन आणि डेटा रिव्ह्यू कसा करणार आहोत. कुठून आपण माहिती मिळवणार आहोत आणि त्या माहितीला कसं पचवणार आहोत. म्हणजे जशी गाय आणि म्हस कशी रवंथ करत बसते की हळूहळू आधी सगळं घेऊन येते, मग आपला हळू कुठेतरी बसून पोटातून काढून ते असं मस्त रवंथ असते. मला फार चांगली मराठी येत नाही, पण मला असं वाटतं की रिसर्चरनी तसं असावं. दुनियावरची माहिती त्यांनी गोळा करावी, सेकंडरी डेटानी करावी, प्रायमरी डेटानी करावी आणि नंतर त्याचा आरामात विश्लेषण करत बसावं की ओके सेकंडरी मधून हे मिळालं, गव्हर्नमेंटच्या रिपोर्टमध्ये हे मिळालं, अरे तो तर कसा बोलला होता स्पीच मध्ये, मग रिपोर्ट तर तसं काहीतरी वेगळे बोलतायत. रिसर्चरचं कामच फॅक्ट फाइंडिंग करतो. हा पहिला भाग झाला, ज्याला आपण डेटा सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन अँड डेटा रिव्ह्यू आपण कसं करणार. दुसरा भाग जो याचा असतो तो असतो आपले उद्दिष्ट काय आहेत आणि आपण गृहीत काय धरतोय, काय गृहीत धरतोय आपण. तर हे करत असताना आपण अशा वेळेला ऑब्जेक्टिव्ह, जसं मी सांगितलं 3 ते 4 ऑब्जेक्टिव्ह. यू कॅन हॅव एन नंबर ऑफ सब ऑब्जेक्टिव्ह अँड हायपोथेसिस सिम्पली मीन दॅट डोंट टेल मी की तुम्ही असं लिहिलंच कसं. मी लिहिलो होतो की मी असं गृहीत धरतोय. मी कुठे म्हणलो की शेतकरी पाणी नीट वापर करत नाही. मला असं वाटलं की शेतकऱ्यांना नीट पुरेसं पाणी मिळत नाही. मी चुकीचं असू शकतो ना, कारण मी म्हणतोय ना गृहीतक आहे म्हणून. इनफॅक्ट गृहीतके तुम्हाला वाचवत असतात कारण दे इंडिकेट की अरे माणूस आहे मी काय कॉम्प्युटर आहे का. ए फॉर ऍपल आणि ए फॉर ऍंट मध्ये फरक काढायला तुम्हाला. तर गृहीत धरलंय आणि मी ते स्पष्ट मांडतोय की मी काय गृहीत धरतोय. लॉच्या भाषेमध्ये एक फार सुंदर शब्द असतो की से फॉर एक्झाम्पल कन्सिडरेशन इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट इन कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ लॉ प्रोव्हाइडेड अदर थिंग्स रिमेन द सेम. छान वाक्य असतं की बाकीच्या गोष्टी आहेत तशाच राहतील असं गृहीत धरलं जात आहे. म्हणजे साधे लॉ मध्ये सुद्धा गृहीत धरतात. आपण तर सोशल सायन्सेसची म्हणतो. इट इज अ बेस समथिंग टू करेक्ट. येस. आता तिसरा भाग असतो रिसर्च मेथॉलॉजीचा, जो असतो की जे काही डेटा तुम्ही उभं करणार आहात त्यांना तुमच्या ऑब्जेक्टिव्हला, हायपोथेसिसला गाठण्यासाठी, टेस्ट करण्यासाठी तुम्ही कुठल्या प्रकारच्या डेटा अनालिसिस टूल्स अँड टेक्निक्स वापरणार आहात. मग इथं स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स आर वन पार्ट ऑफ इट. आय टेल यू अगेन, जसं मी सांगितलं, यू कॅन हॅव कंपॅरेटिव्ह स्टडी, यू कॅन हॅव कोरिलेशन स्टडी, यू कॅन हॅव significance of confidence level, you can simply have trend analysis, you can simply have percentage method, you can have graphical method. तुमच्या मनावर आहे. It's totally up to you. तुम्ही काय काय टेक्निक ढोबळ मानाने वापरणार आहात. पुन्हा याचा अर्थ हा नाही की रजिस्ट्रेशन सिनॉप्सिस मध्ये तुम्ही झेड टेस्ट लिहिलंच नव्हतं आणि फायनल थिसिस मध्ये झेड टेस्ट वापरलं. नाही म्हणू शकत वाणी लातूरकर तुम्हाला तसं, कारण तेव्हा तुम्ही संशोधन सुरू केलं होतं का. बरोबर. प्रिअझम्पशन नाही, तुम्ही असं एक्झाम केलं होतं की मला याच्यावर टेस्ट लावणं योग्य राहील आणि करताना असं जाणवलं की अशा प्रकारचा डेटा जनरेटच होत असतो या फील्डमध्ये. का नाही येऊ शकत. मी लिहिलं नव्हतं त्याच्यामध्ये केस स्टडी मेथड वापरेन, पण करत असताना परवाच माझ्या एका विद्यार्थ्याच्या बाबतीत झालं. त्याच्या एका फार मोठ्या मिनिस्ट्रीच्या स्कीम बद्दल आमचा एक अभ्यास आहे आणि ते करत असताना मी त्याला असं चर्चा झाली. मी त्याला म्हणलं मला सक्सेस स्टोरीज सांग, रडके गाणे काय सांगतोस सारखे, त्या भारतामध्ये काय सक्सेस स्टोरीज नाहीच आहेत काही असते त्यामध्ये. तो म्हणला आहेत की मॅडम. कुठे आहेत, नाव घे. बरोबर. तर त्याने चांगला लिटरेचर रिव्ह्यू केलेला असल्यामुळे त्याने मला एक 3-4 अतिशय सुंदर केस स्टडी सांगितलं की मॅडम आमच्या पण ह्यांनी ही स्कीम वापरली आणि दे हॅव क्रिएटेड अ ब्युटिफुल स्पॉट. म्हणलं मेल या, मग त्यांची पण सक्सेस स्टोरी आपण केस स्टडी म्हणून देऊत ना. आपण कशाला सांगायला पाहिजे की आमच्याने असा वापर करू नये, तमकं त्या पद्धतीने करावं. मी तर सरळ सांगेन की जसे सक्सेस स्टोरीज आहेत त्यांच्याकडे रोल मॉडेल बनून बघा आणि त्यांच्याकडून तुमची असिस्टन्स घ्या.
म्हणजे म्हणायचं तात्पर्य, आणि हे आम्ही रजिस्ट्रेशन ऑफिसमध्ये कुठेही टाकलेलं नाहीये सर, मी तुम्हाला सांग. करेक्ट. पण ते करत असताना असं जाणवलं की असं होऊ शकतं. जर होऊ शकत असेल आणि इफ यू आर एबल टू जस्टिफाय इट, गो अहेड. रजिस्ट्रेशन ऑफिसमध्ये जसं मी सांगितलं, जस्ट एक अंदाजित आराखडा आपण मांडत आहोत. आणि चौथा भाग रिसर्च मेथॉलॉजी मध्ये अजून एक जो असतो, जसं मी सांगितलं, तो म्हणजे लिमिटेशन ऑफ दी स्टडी. कोणीही कधीही विसरू नये. लिमिटेशन्स आणि हायपोथेसिस हे दोन गोष्टी आपल्याला आयुष्यात वाचवत असतात असं माझं म्हणणं आहे. जसं आपण आता लिमिटेशन मध्ये जॉग्राफिकल लिमिटेशन, कॉस्ट लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन, ठीक आहे ना, काही हरकत नाहीये. आता मला एक विद्यार्थिनी येऊन म्हणली, कुठल्या तरी काय बँकेबद्दल वगैरे काहीतरी तिचा अभ्यास, प्रोजेक्ट चाललाय MBA चा. तिने सांगितलं की मॅडम मी 17 पर्यंत डेटा घेणार, कारण पुढचं मला मिळत नाहीये. मी म्हणलं लिमिटेशन्स मध्ये लिहिलंस का तू की मी एवढ्याच वर्षाचा डेटा अभ्यास करणार आहे? नाही म्हणली. म्हणलं लिमिटेशन मध्ये लिहिलं नाही तर मी तुला अलाउ नाही करणार. तू काय म्हणलीस की मी 2022 पर्यंत करेन, तू असं लिहिलं होतं उलट, चल आता कर. तिला परत पाठवले, कारण लिमिटेशन मध्ये तिने लिहायला पाहिजे होतं ना की मी एवढाच काळाचा अभ्यास करणार आहे. मग ते शिवाजी महाराजांच्या काळातलं का असे ना, का मुघलांच्या जमान्याचं काय असे ना, माझं काही म्हणणं नाही. तू आधी लिही लिमिटेशन्स मध्ये की याच्या पलीकडे या चौकटीच्या बाहेर मी जाणार नाही शक्यतो. पुन्हा मी हा शक्यतो शब्द वापरते, कारण ऍक्च्युअल फील्ड मध्ये उतरल्यानंतर या गोष्टी बदलू शकतात. चौकट मोठी लहान होऊ शकते, 100% होऊ शकते, आणि ती त्याचीच होत असते. आणि सर ती त्याचीच होत असते जो खरा अभ्यास करतो. असं पुन्हा माझा समज आहे आतापर्यंत. ओके, तर आपण रिसर्च मेथॉलॉजी बद्दलही बोललो. आता प्रिपरेशन ऑफ RRC टू कन्व्हिन्स अबाउट द टॉपिक. मस्त. आता हे तर कसं झालं माहितीये का, मला कुठल्या प्रकारचं गाणं आवडतं हे मी तुम्हाला सांगायचं आणि तुम्ही ते माझ्यासमोर त्याच पद्धतीने गाणं म्हणायचं. बस तिला लाईक दी क्वेश्चन हुसेवर असते. RRC कमिटीचा बेसिकली अर्थ काय आहे? RRC कमिटीच्या ड्युटीचा हा भाग आहे. मी याला अधिकार पुन्हा म्हणत नाही, हा रिस्पॉन्सिबिलिटीचा भाग आहे. जसं मी सांगितलं, ज्या टॉपिकवर संशोधन करण्याची परमिशन दिली जात आहे तो रिपीटेड टॉपिक नसावा. शक्यतो कुठंतरी तो आपल्या भागाशी निगडीत असावा, कारण त्या रिजनल हायर एज्युकेशन युनिव्हर्सिटीजला त्या पद्धतीची गाईडलाईन दिलेली असतात की त्यांनी त्या एरियाच्या प्रॉब्लेम्सला माणसांना सेवा दिली पाहिजे, असं त्यांच्या एस्टॅब्लिशमेंट मध्ये लिहिलेलं असतं. त्याच्याशिवाय RRC ला जसं मी सांगितलं की तुमची एक रिसर्च मेथॉलॉजी कशा प्रकारची असेल, तुम्ही हा टॉपिक का निवडला हे तुम्हाला खरंच सांगता यायला पाहिजे की असा मी अभ्यास केला, फार छान सांगितलं होतं, ते अभ्यास झालाच नाही मॅडम म्हणून मी तो अभ्यास घेतलाय. माझं तसं म्हणणं नाही. आवश्यक आहे का एखाद्या व्यक्तीने तो अभ्यास केलेला असेल पण त्याच्यामध्ये असं जाणवलं की तो फॅक्टर सुटलाय, एखादा फॅक्टर सुटलाय आणि त्या फॅक्टरचा अभ्यास केला तर रिझल्ट बदलतील. गो विथ इट, नो इश्यू. The only thing you should be able to convince the person who is sitting opposite to you. आपण कम्युनिकेशन त्याच्यासाठी करत आहोत. तर RRC साठी PPT ची गरज नाही. RRC ला फक्त आपले विचार स्पष्टपणे मोजक्या शब्दांमध्ये फॅक्टफुली विथ फॅक्टफुल फिगर्स सकट सांगता येणं. जगातली कुठलीही व्यक्ती बसू द्या त्या RRC मध्ये, त्या व्यक्तीला एकदा जर कळालं की तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स सकट बोलताय, फॅक्टफुल बोलताय, त्याला ते मान्य करणं बंधनकारक असेल. आता शेवटच्या प्रश्नाकडे आपण येऊ. पाटील सरांनी प्रश्न विचारला की त्यांनी 2 पद्धतीच्या टॉपिकचा विचार करत आहेत. एक आहे इकॉनॉमिकल इम्पॅक्ट ऑफ कोविड आणि दुसरा आहे फंक्शन हॉल बद्दल. आणि सरांचं असं म्हणणं आहे की याच्याबद्दल लिटरेचर रिव्ह्यू अवेलेबल नाही. कसं आहे सर, फंक्शन हॉल तुम्ही फंक्शन हॉल म्हणून शोधताय. यू प्लीज लुक ऍट इट ऍज अ पार्ट ऑफ इव्हेंट मॅनेजमेंट. तुम्ही ज्याला इव्हेंट मॅनेजमेंट या ब्रॉड थेअरीच्या अंडरमध्ये जेव्हा क्लासिफाय कराल तेव्हा तुम्हाला अनेक लिटरेचर्स याच्याशी संबंधित दिसून येतील की ज्याच्यामध्ये फंक्शन हॉल कुठल्या प्रकारचे असावे, कुठल्या एरियामध्ये असावे, कुठल्या प्रकारचे सर्व्हिसेस देणारे असावे, कस्टमरचे काय एक्सपेक्टेशन असतात, त्याच्यामध्ये बदलणारे ट्रेंड काय आहेत, या सगळ्या गोष्टी त्या इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या भागामध्ये येतील. दुसरा,
आता फंक्शन हॉलच्या बाबतीत तुम्हाला कदाचित फायनान्शियल एस्पेक्ट किंवा नंबर ऑफ एम्प्लॉईज किंवा मेंटेनन्स पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, मार्केटिंग पॉलिसी त्यांचे याच्याबद्दल कदाचित तुम्हाला ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये काही मिळणार नाही. त्याचं कारण असं आहे की हे फंक्शन हॉल्स आजही अनऑर्गनाइज सेक्टर मध्ये क्लासिफाय होतात. तरी मी आपल्याला सांगते ते बिझनेसच्या अंडरमध्ये रजिस्टर होतात आणि ते त्यांच्या बिझनेस अँड प्रोफेशन मध्ये त्याचा टॅक्स भरतात. त्याच्यामुळे पूर्णपणे यांना अनऑर्गनाइज सेक्टर सांगणं हे कदाचित माझ्यासाठी चुकीचं आहे. त्यांचे फायनल अकाउंट तयार होतात, इन्कम टॅक्स, जीएसटी सगळं ते भरतात, त्यांचे ऑडिट होतात रेग्युलर, सगळ्या गोष्टी होतात. The only thing is they are generally in the form of private owned firms. आणि प्रायव्हेट ओन फॉर्म्स असल्यामुळे आपल्याला त्यांचा ऍक्सेस नसतो डॉक्युमेंटला, त्यांच्या म्हणजे ऑथेंटिकेटेड डॉक्युमेंटला आपल्याला ऍक्सेस नसतो. अशा वेळेला एक रिसर्च गाईड म्हणून माझी अशी भूमिका असते की कॉमर्सच्या माणसाने अशा टॉपिक्स मध्ये शक्यतो घुसू नये की ज्याच्यामध्ये आपल्याला कुठलाही कॉमर्स रिलेटेड पॅरामीटर ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये मिळत नाहीये कुठलाही. कारण जसं मी आपल्याला आधी सांगितलं, इट बिकम्स अन ओपिनियन सर्वे. मला जे दिसतंय माझ्या फ्रेमवर्क ऑफ माइंड, ही माझी फ्रेमवर्क आहे सर मॅडम, ही माझी फ्रेमवर्क आहे, मी माझ्या फ्रेमवर्क मधूनच तुम्हाला पाहते. मग माझ्या फ्रेमवर्क वरून जेव्हा मी पाहते तेव्हा मीच माझी वकील असते, मीच माझी जज असते, मीच माझी फिर्यादी असते. नॅचरली रिझल्ट माझ्याच साईडला लागतो, कारण फिर्यादी, वकील आणि जज तिन्ही एकच आहेत. त्याच्यामुळे शक्यतो इथं सेकंडरी डेटा, ऑथेंटिकेटेड डेटा अवेलेबल नाही. शक्यतो तो टॉपिक अवॉइड करावा अनलेस अँड अंटिल यू आर हॅव्हिंग ऍक्सेस टू सम पब्लिक डॉक्युमेंट विच इज नॉट व्हेरी पर्सनल. कोणाच्या कॉन्फिडेन्शियलिटी मध्ये आपल्याला घुसायचं नाही, पण थोडं तरी पर्सनल लेवलवर न जाता पब्लिक डोमेन मध्ये जे काही ते डॉक्युमेंट पुटअप करू शकतात, त्यांचे ऑडिट रिपोर्ट असतील, त्यांचे फायनल अकाउंट असतील, त्यांचे प्राइसिंग बद्दलचे त्यांचे लिफलेट्स असतील, त्यांची मार्केटिंग अँड होर्डिंग स्ट्रॅटेजीज बद्दल काही असेल तर येस, गो फॉर इट. थोडं तरी त्याचा काहीतरी सेकंडरी सोर्स मिळाला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि राहिली गोष्ट इकॉनॉमिकल इम्पॅक्ट ऑफ कोविडचा, हा विषय एवढा मोठा आहे की याच्यामध्ये इकॉनॉमिक्स आलं, इकॉनॉमेट्रिक्स आलं, एन्थ्रोपॉलॉजी आलं. यू हॅव टू बी लाईक अ वर्सेटाईल मोस्ट पर्सनॅलिटी. खूपच मोठा टॉपिक आहे सर, इतका मोठा आणि एवढा लिटरेचर आहे की त्याच्यातला कोणता घ्यावा. मला चांगलं आठवतं जेव्हा मी पहिल्यांदा रिसर्च करायला घेतलं, इतकं रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर केलं, इतकं रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर केलं. आणि त्या काळात कम्प्युटर वगैरे नसल्यामुळे गोखले इन्स्टिट्यूट, गोखले लायब्ररी पुण्याला जा, SCPU ला जा, अमक्या ठिकाणी जा, तमक्या ठिकाणी जा, आणि जिथं जे मिळेल ते पटापट झेरॉक्स करून घे, कारण पेनड्राईव्ह बिनड्राईव्ह हा प्रश्नच नव्हता तेव्हा. आणि जेव्हा मी ऍक्च्युअल टेबलावर बसले तेव्हा ते एवढा मोठा ब्रह्मांड पसारा माझ्या समोर तयार झालेला होता की असं वाटलं की आता आपण इथून कुठेतरी पळून जावं, लिटरली वाटलं पळून जावं. आणि त्यावेळेला प्रॅक्टिस मेक्स अ मॅन परफेक्ट कसं कळालं की आपल्याला आधी त्या लिटरेचरला क्लासिफाय करावं लागेल आपल्या चॅप्टर्सच्या अनुषंगाने. 2, आपल्याला त्याच्या सोर्स काय आहे, सोर्स प्रमाणे पद्धतीने पण त्याचा विचार करावा लागेल. आणि असं सगळं करून आपल्याला एक काय म्हणतात, त्यावेळेला मी बॉक्स फाईल बनवले होते. तसेच बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5. बॉक्स 1 मध्ये काय इंडेक्स बनवून टेबलवर लावलं. म्हणायचं तात्पर्य मोठे टॉपिक जर घेतले तर अशा वेळेला आपल्याला इतकं लिटरेचर मिळतो की मग क्लासिफिकेशन बिकम, मला असं वाटतं अशा वेळेला मोठी टीम असायला पाहिजे आणि त्या मोठ्या टीमने मिळून खातं पितं ते काम करायला पाहिजे दिवस रात्र, तर ते कुठेतरी होईल. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट ऑफ कोविड मी अशा शब्दांचं तुम्हाला सजेस्ट नाही करणार. मला असं वाटतं की मी तुम्हाला पाटील सर दोन्ही गोष्टींबद्दलचे माझे काय विचार आहेत ते मांडू शकलीये. एक शेवटचा प्रश्न राहिलाय माझा, व्हॉट आर द न्यू ट्रेंड्स इन रिसर्च. तर नवीन काहीच नसतं, जुनं काहीच नसतं, काहीच नसतं. जे आज नवीन आहे ते दुसऱ्या क्षणाला जुनं झालेलं असतं आणि जे जुनं असतं ते या क्षणाला नवीन झालेलं असतं. कधी आयुष्यात विचार केला नव्हता की हर्बल प्रोडक्ट्स किंवा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्सला आपण इतकं महत्व देऊ.
कोविडने दाखवून दिलं सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट अद्रक, सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट कुकुमाइन. सगळ्यांनी सुरू केलं रिसर्च कुकुमाइनवर. सगळ्या शेतकरी उगवायला सुरुवात केली कुकुमाइन. कोणी विचार केलं नसतं. टू मीन इज नवीन ट्रेंड्स काय आहेत. आता पुन्हा हे सब्जेक्टिव्ह टर्म आहे. नवीन ट्रेंड्स जसे आता प्रत्येक गोष्टीचा ऍडव्हान्समेंट होत असतो. आपल्याला ते शोधून काढता यायला पाहिजे की बँकेचं असेल तर बँकेमध्ये आता ऍडव्हान्समेंट कशा पद्धतीचं होत आहे. फार्मिंग असेल तर त्याच्यामध्ये ऍडव्हान्समेंट कुठल्या पद्धतीचं होत आहे. कंपनीज असतील, पार्टनरशिप फॉर्म्स असतील, त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचं ऍडव्हान्समेंट होतं. त्या एरियामध्ये सध्या कुठली अशी गोष्ट आहे जी एक्सपेरिमेंटल लेवलवर सुरू आहे किंवा त्याच्यामधून नवीन नवीन या प्रकारचे काही रिझल्ट दिसून यायला सुरुवात झालेली आहे. त्याला आपण नवीन ट्रेंड असा आपण शब्दरचना वापरतो. अशी लिस्ट देणं मला नाही वाटत योग्य आहे की दीज आर द न्यू ट्रेंड. त्या त्या क्षेत्रामध्ये काय नवीन आहे. एखादी गोष्ट भारतासाठी नवीन असते, दुसऱ्यांसाठी नसते. जसं माझी एक विद्यार्थिनी बँकेच्या डिजिटायझेशन बद्दल अभ्यास करत होती आणि तिने मला एक दिवस सांगितलं की मॅडम इंडियन बैंक्स ने, स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने फटफट की स्कीम शुरू कर दी है. उसमें एक स्टड आउट काही भाषा है तर वो सब उन्होंने शुरू कर दिया है. बोले डोंट टेल मी, दिस इज ऑलरेडी बीइंग डन इन यूरोप फ्रॉम लास्ट 20 years. शी सेड नहीं मैडम, देखो ढूंढो डालो ये शब्द किस तरीके से बैंकिंग इंडस्ट्री इन यूरोप में यूज हो रहा है. शी केम टू मी नेक्स्ट डे एंड सेड मैडम यू वर करेक्ट, अपन बहुत पीछे चलते हैं इंडिया में. तो कहने का मतलब ये है कि कोई चीज इंडिया के लिए नहीं है, यूरोप के लिए पुरानी है. कोई चीज इंडिया के लिए पुरानी है, उनके लिए नहीं है. नांदेड़ के लिए कुछ नया होगा, बॉम्बे वालों के लिए पुराना होगा. तो आप खुद डिसाइड कीजिए सर कि नया ट्रेंड क्या है. नया ट्रेंड जनरली वो होना चाहिए कि जहां से इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है. मार्जिनल इंप्रूवमेंट बोलते हैं हम उसे. मार्जिनल को मराठी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम सर. यहाँ से यहाँ तक रिजल्ट बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक रिजल्ट बढ़ रहा है, इसको हम मार्जिनल इंप्रूवमेंट बोलते हैं. किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी टेक्नोलॉजी से, किसी भी स्कीम से, किसी भी आदमी के कुछ करने से अगर कुछ अलग तरीके से, अलग सोचने से, अलग इम्प्लीमेंटेशन से कुछ किया जा रहा है जिससे मार्जिनल इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसे हम नया ट्रेंड बोलते हैं. ये क्रिमिनल लॉज में भी होता है, यानी जहाँ पे क्रिमिनल वहां पे भी होता है और अच्छी जगह पे भी होता है. तो यू हैव न्यू ट्रेंड इन एवरीवेयर. तो ट्रेंड ढूंढना, उसे क्लासिफाई करना, ये अपना अपना जहां हम रहते हैं वहां का भाग हो जाता है. आई थिंक आई हैव आंसर्ड 1 2 3 4. ओके, मेरे पास जितने क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए थे सारे टिक हो गए हैं. आई एम अगेन ओपन टू यू. अब आप लोग मुझे 100% पूछ सकते हैं और आपको क्या मैं मदद कर सकती हूँ या आपको मेरे कौन से विचार सुनने हैं. हॅलो मॅम. हा बोला. हा सेशन खूपच छान झालेलं आहे. खूप काही पॉइंट्स क्लिअर झालेले आहेत आणि त्यामध्ये मला आता मी जे टॉपिक विचार करत आहे ना, मला तो तुमच्याशी डिस्कस करायला आवडेल. चालेल ना, काही हरकत नाही. त्याला 2 पद्धती आहेत मॅडम. एक तर मला मेलवर टॉपिक पाठवा, पण टॉपिक पाठवत असताना लिटरेचर रिव्ह्यूची समरी पाठवा. ओके मॅम. समरी लिटरेचर रिव्ह्यूची, किंवा आपण जर इथं येत असाल कुठल्या कामानिमित्ताने आणि मी पण त्यावेळेला तुम्हाला अवेलेबल दिसत असेल, हक्काने माझ्याकडे चहा प्यायला या. आपण वी विल हॅव डिस्कशन ओव्हर द टी. ओके मॅम, नक्कीच मॅम. मी आल्यानंतर नक्की भेटेल तुम्हाला. या 100% या मॅडम. माझा जे काही तुम्हाला उपयोग होत असेल तो माझा ड्युटीचा भाग आहे असं मला वाटतं. ओके, थँक्यू मॅम. Hello. Session for open for all the discussion. All the participants, please unmute your mic. All the participants. Yeah. Very nice discussion, and madam is given a don't and do and don'ts very nicely. What don't and that is very important in research, I think. क्या नहीं करना ये इम्पोर्टेंट है. से काम क्योंकि क्या होता है, काफी बार ये डिस्कस हुआ है कि टॉपिक वेरी हो जाता है,
जब हम टॉपिक लेते हैं तो कुछ अलग रहता है और पढ़ाई करते करते कहाँ तक भी निकल जाते हैं। ये बहुत बार हुआ है। होता है सर, होता है। और मेरा भी कुछ ऐसा होता है करके, उससे डरना चाहिए। डाइवर्सिफाई बहुत होता है इसमें। Anyone question? All the participants request to anyone question? Okay. Good evening to all gathered here on this wonderful evening. I would like to present here the vote of thanks. I take this golden opportunity to thank the respected resource persons of this session, Professor Vani and Laturkar Madam, for her valuable guidance and contribution. I extended my gratitude to respected Principal Sir, Dr. Vasant Bhosle Sir. He always inspires us to conduct such webinars. And I also thankful to Dr. Sangeeta Avchar Madam. She always us while conducting the such webinars. I also thankful to Umprabha Lokre Madam. She always guides us time to time. And also deeply thankful for the cooperative and supportive all the staff, and the last but not least, all the participants in this program. Again, thankful to all of you. Thank you, madam. And after this, I hand over the charge to Dr. Lokre madam. Thank you, madam. Thank you very much for a wonderful presentation. I'm always glad to meet you, ma'am. And I really wanted to express my sincere thanks towards you, because within a short period of time you said yes to us, and so due to this reason we take the opportunity to listen to you on the very important topic, that is thesis writing. Thank you very much, ma'am. Now I am here to make tomorrow's announcement. Tomorrow, actually, there are two sessions. The first session, it is by Dr. Nitin Darkunde sir, and he is going to deliver his talk on some aspects of research. And second session will be conducted by Dr. Khanale sir, and he will deliver his talk on use of computer in research. So all my dear participants, I request all of you, once again you join tomorrow at 11 a.m. early in the morning. The link will be shared on our WhatsApp group, and after the session, after these two sessions, we will conduct our valedictory program. And during the valedictory program, the feedback link will be shared to all of you. You can give your response, give your feedback, valuable feedback, and then you will get certificates. So thank you one and all for joining with us. Thank you all. Thank you. Thanks a lot. Thank you, madam. Thank you. Yes.